Yo. What's up, guys? I am dead. Yo, I just ate like so much, and I think I'm gonna make a Nutella bread. Uh, the workout was very nice. Got a video out. I got some work done. Good, it's all good. I should have done more work, but I'm dead. Okay. So we're gonna go very slow. Let's see. I think today we're gonna finish Scorn, or like play it at least. That is probably what should happen. And then I wanna finish Detroit. It's not that I wanna finish it. It's that we're gonna finish it, probably. I think we are quite far. What is this? Publisher sale. Offer ends 24th. They don't end. The sale is still going on. Oh no. It's the expensive titles is cool though. Oh, I'm looking forward to this. In winter. We're gonna get Nier Automata, and we're gonna get the Final Fantasies, the good ones. It should all be very cheap in winter. Should be good. Oh, there's a Final Fantasy 1 to 6 for $50. God damn. I mean, I'm not gonna buy anything up until winter, like honestly. November, December, we are done. Yeah, let me close this. Okay, so what I wanna do is we're gonna finish Detroit, essentially. And we're gonna finish Scorn. And then we're gonna play some more Devil May Cry and Red Dead Redemption. So that's gonna be 2 games that we can play. But I wanna add another one. It's probably gonna be like something cozy. Let me think. We gotta beat them up. We have like an open world kind of thing. Maybe a shooter. Maybe Doom Eternal. And like we can play Doom shooter, Red Dead open world, Devil May Cry, hack slash, and some cozy game like Arise or something. Oh my god, guys, we have all of the Witcher, all of the Tomb Raiders. That's crazy. Yo, I have, oh my god. We have the good cozy games, straight. Nice. We got horror games, Outlast. Yo, you know what we could do? We can like
play one game a day, one genre every other day. Mm-hmm. Maybe we can do something like this. Oh, I'm tired, man. Like, so tired right now. Still waiting for my Amazon. Let's see. Any Ether? Oh, it's like almost here. Okay. All right, so I'm gonna pick it up within the next hour. So I'm gonna wanna make a breathing technique video. Tomorrow I have group therapy and blood donation, and then afterwards I can maybe do this video, and then that's it. Then the day is done. And then Sunday, we'll see what we do Sunday. I might have to do like a I barely open my eyes, like a rest day kind of thing. Maybe Sunday. But even then, I would still come online, just play games or something. Right? I don't know. Why I stopped watching the news, and you should too. I did stop watching the news. This week, I stopped watching a bunch of stuff. And it's like out of my feed, out of my sight, completely out of everything. Even Instagram, I reduced all of the big ass and titties. And it's getting less and less and less. And we're going to reprogram our mind. It's going to work. All the negativity, all the abundance of dopamine is going to get out. Afuera. Let's see what this is about. Yeah. Mm-mm. Wow. Mm-hmm.
But nobody has a TV, dude. Yeah. Wow. Exactly.
This is the amazing comment. What Mark Twain said: "If you don't read a newspaper, you are uninformed. If you do read a newspaper, you are misinformed." I love this, dude. I like her all of the video. I agree with everything. It was a little bit, for my taste, a little bit too much shots fired at the 1% billionaires. What is it called? Talking about some sort of a manipulation. I mean, I believe everything nowadays. It's absolutely possible. But yeah, she could have made the video without doing this. It doesn't matter. It was still a good video. I like it, and that's exactly the reason why I stopped watching the news as well. It's too much negativity. It just your unconscious gets drained by all of this and gets flooded with just negativity. I don't need this. And number one point, you can't change anything. You can't change anything about it. So why bother? If you really want to know something, then just look it up. But yeah, it's just negativity, and there's no place in my world for it. I cleaned up all of my YouTube feed, all of my Instagram feed, all of my all feeds. I press not interested or don't show me anymore from this channel. And I did this, like, sat down, did this for like 1 or 2 hours straight, just cleaning everything up. And it's beautiful, dude. It's amazing. So as long as I don't click for anything, rage baiting, then my feed is gonna stay clean. And in case I do, even though it's just minor, whatever kind of news, I immediately can clean it off. So that's how I'm gonna roll from now on. Yeah, it's good.
Das weiß ich gar nicht. Oh no. Oh no, we didn't have sound for the first video. Oh. Können wir es nur ganz schwer loslassen, eigentlich gar Hm. nicht. Und wenn wir uns also solche Beziehungen mal anschauen, eine unerfüllte Beziehung, wo vielleicht immer wieder solche Gedanken auftauchen, immer wieder solche Gedanken hochkommen, dann überleg dir mal, was waren denn das damals für Situationen? Was waren das damals für Träume, für Wünsche, für Sehnsüchte, die du mit diesem Menschen zusammen erleben wolltest? Vielleicht wolltest du Kinder haben mit ihm, Vater werden oder Mutter werden. Vielleicht wolltest du eine Weltreise machen und er war der perfekte Mensch, der war auch so weltoffen und mit dem hättest du dich das getraut. Oder vielleicht wolltest du einfach in der Persönlichkeitsentwicklung mit ihm tiefer einsteigen, vielleicht auch dich spirituell weiterentwickeln. Das Interessante dabei ist aber, dass wir es immer auf die Person beziehen und nicht auf die Situation. Das heißt, wir koppeln Hm. sozusagen unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte mit diesem Menschen. Und deswegen ist es dann klar, wenn es zur Trennung kommt, egal ob er geht oder du, ob sie geht oder du, dann haben wir plötzlich auch unsere Träume und unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche, die plötzlich sich nicht mehr erfüllen können, weil es ging ja nur mit diesem Menschen. Und wir begraben dann plötzlich auch diese Sehnsüchte und Wünsche. Das heißt, wir lassen nicht nur bei dieser Trennung einen Menschen gehen, das würden wir ohne weiteres tatsächlich verkraften. Sondern auch die Das wäre Zukunft und möglich. alle Aber Träume. So viele sieht's aus. Situationen, die wir mit ihm erleben wollten, Ja. lassen wir nicht gehen, die bleiben in unserem Kopf. Aber Hm. gleichzeitig begraben wir sie. Wir sagen, okay, das ging nur mit ihm, mit keinem anderen Menschen. Und dann begraben wir unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Visionen. Also wir lassen einen Teil von uns nicht mehr zu. Wir begraben sie, wir schneiden uns davon ab. Also wir lassen einmal den Menschen los, aber auch gleichzeitig unseren Traum. Den kann ich jetzt nicht mehr verwirklichen. Und das hinterlässt natürlich ein Vakuum, weil die Sehnsucht ist ja immer noch da. Der Traum ist auch noch da, aber er ist nicht erlöst worden. Er durfte nicht erlebt werden. Und dieses Gefühl kommt immer wieder hoch. Und deswegen haben wir dann auch diese Trauer, diese Wehmut. Ah, das wäre schön gewesen. Und da hast du nicht diesen Menschen genau vor Augen, sondern das hätte ich mit dir doch machen können. Nächtelang auf dem Sofa sitzen und lesen. Wir wollten noch so viele Bücher uns gegenseitig vorlesen und. Also kommen lauter Situationen, wo du Er ist sagst, so das wollte ich mit altmodisch. ihm machen und das hat sich dann leider nicht erfüllt. Das heißt, wir fühlen uns plötzlich dadurch, dass wir das nicht mehr erleben können, auch nicht mehr beseelt, auch nicht mehr reich, auch nicht mehr erfüllt. Aber genau genommen sind wir es, die an dieser Situation hängen geblieben sind. Und wenn wir es mal genau betrachten, ist es ja so, wir haben eine Sehnsucht gehabt, eine Hoffnung. Dann haben wir einen Menschen getroffen, der die gleiche Sehnsucht hatte, die gleiche Hoffnung. Und dann haben wir alles an diesen Menschen abgegeben, alles an ihn übertragen. Mach du es für mich. Hilf du mir, dass wir diesen Traum verwirklichen können. Das heißt, wir haben die Eigenverantwortung vollkommen abgegeben. Wir haben uns abhängig gemacht. Und unser Partner damals war sozusagen derjenige, der in der Bringschuld war. Nur mit ihm kann ich all das erleben. Der muss mir all das geben. Das heißt, wir haben eigentlich uns selbst klein gemacht. Unsere Sehnsüchte, wir sind nicht stark genug, die zu erleben. Wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht die Power, wir haben nicht die Magie. Nein, sie hatte sie. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit. Sondern wir haben uns abhängig gemacht. Abhängig ist immer schlecht. Nimm mal an, du hast das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Dann findest du jemanden, der zeigt dir, wie wundervoll du bist und plötzlich empfindest du dich auch als liebenswert. Und dann Mhm. siehst du, wie wertvoll du bist und plötzlich kannst du ganz viel realisieren. Du kommst aus dir heraus und merkst gar nicht, du kommst eigentlich gar nicht aus dir heraus, sondern du lässt dir alles bringen. Mit ihm geht das. Also ich immer auf diese eine Sehnsucht bezogen. Und klar, wenn dann dieser Mensch nicht mehr da ist, dann fällst du wieder zurück in, ich bin nicht mehr liebenswert oder ich bin wertlos. Also du fällst wieder in den Zustand zurück, wo du davor warst, bevor du diesen Menschen getroffen hast. In Wahrheit ist es ganz wesentlich für uns, dass wir selbst das in uns, in die Realität bringen. Dass wir selbst es sozusagen in unser eigenes Erleben bringen. Wenn wir jedoch immer in dieser Vergangenheit hängen bleiben, mit ihm wäre es möglich gewesen, dann tatsächlich schauen wir mehr in die Vergangenheit als in die Gegenwart. Und damit nehmen wir an der Gegenwart nicht mehr wirklich teil. Und auch unsere künftigen Partner haben überhaupt nicht mehr die Chance, mit dir etwas Ähnliches zu erleben oder deine Sehnsüchte oder deine Hoffnungen. Denn das parkt dort. Das parkt nicht hier mit deinem neuen Partner. Vielleicht könntest du das mit ihm durchaus auch erleben. Aber wenn wir unerfüllte Beziehungen haben, ganz oft haben wir nicht nur eine, sondern dann kommt noch eine andere unerfüllte dazu und dann noch eine und dann entsteht eine gewisse Trauer in uns und wir wissen, all das gehört dorthin, das werde ich nie wieder erleben und auf diese Weise suchen wir uns auch unsere neuen Partner aus. Von vornherein mit dem neuen Partner werde ich das nicht erleben, weil das gehört ja dorthin. Das heißt, wir schränken uns in der neuen Partnerwahl schon mal von vornherein ganz stark ein. Und je mehr wir aber tatsächlich in die Vergangenheit eintauchen, je mehr wir uns damit beschäftigen, dann kommen natürlich unglaublich viele Fragen, die da entstehen. Warum mussten wir uns trennen? Was ist da geschehen? Wie ist das eigentlich passiert? Dann kommen Schuldgefühle hoch und aber ich hätte das nicht tun sollen und wieso habe ich das so gemacht? Und wir sind nur noch dort. Und wir behindern uns am Weitergehen. Wir sehen nicht, Moment mal, da gibt es Situationen, die du gerne erleben möchtest. Und du sagst, ich kann sie nicht mehr erleben, weil das ginge nur mit diesem Menschen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir
das voneinander trennen. Da gab es einen Menschen, den du geliebt hast, und da gab es Situationen, die deinen Sehnsüchten, deinen Hoffnungen, deinen Visionen und deinen Wünschen entsprachen. Das ist immer noch in dir, unerlöst. Und wenn du sie immer wieder in die Vergangenheit packst, ist das so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Schiff, das volle Fahrt vorausgehen möchte, aber es hat den Anker ausgeworfen. Und dann schrubbelt der Anker immer da unten an dem Grund und du bewegst dich wirklich nur langsam und schwer und schleppend, weil immer noch dieser Anker da ist. Nee, das kann ich ja nicht erleben, weil es gehört ja dahin. Und deswegen die einzige Erlösung für uns, um unerfüllte Beziehungen gehen lassen zu können, ist, dass wir einmal aufschreiben, was wollte ich alles damals mit diesem Menschen erleben? Was waren unsere Pläne? Was waren unsere Visionen, unsere Ziele? Was hatten wir alles vor? Und dann wirst du wieder diese Liebe spüren oder das Gefühl, oh, das war so toll. Schreib es alles mal auf. Was wolltet ihr gemeinsam erleben? Und dann nimmst du das, was du gemeinsam erleben wolltest, nochmal auf eine neue Seite und schreibst, das möchte ich erleben. Das ist mein Anspruch an das Leben. Das möchte ich. Wenn dieser andere Mensch nicht mehr da ist, dann ist aber immer noch deine Sehnsucht da. Das möchte ich erleben. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass du diese Halte den Traum, unerlöste, aber ändere die unerfüllte Partnerschaft Person. plötzlich leichter gehen lassen kannst. Weil du feststellst, Moment mal, das sind meine Visionen. Die kann ich immer noch realisieren. Also du nimmst sozusagen diesen Anteil wieder zu dir zurück. Er gehört dir. Und diese Sehnsucht hast du, weil sie erfüllt werden kann, weil du sie dir selbst erfüllen kannst. Mit einem anderen Menschen. Aber da ist es ganz wesentlich, dass du dich für diese Sehnsüchte wieder öffnest. Ja, also schreib dir auf, was wolltest du damals mit diesem Menschen alles gemeinsam erleben? Boah, und was ging nicht mehr? Und dann nimmst du das und nimmst das alles in die Gegenwart. Das möchte ich alles erleben. Jetzt, in Zukunft. Das alles gehört mir. Und plötzlich wirst du sehen, dass du eine unerfüllte Partnerschaft gehen lassen kannst. Sie nimmt keine so massiven Formen mehr an. Und ganz toll ist es natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt bereits in einer Partnerschaft bist, wenn du mit deinem Partner darüber redest. Das Reden darüber bringt dir auch nochmal alles zurück. Das möchte ich eigentlich alles erleben. Das sind meine Visionen, das sind meine Ziele. Und ich habe mich irgendwie davon abgeschnitten. Vielleicht hattest du lange Zeit das Gefühl, das Schicksal hätte dir etwas weggenommen. Nee, du hast dir selbst etwas weggenommen, indem du es einfach dorthin gepackt hast. Und gesagt hast, das gehört dorthin und nicht mehr zu mir. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man das trennt. Den Menschen und die Situation. Und die Situation, die du erleben möchtest, die gehört dir. Und die kannst du wieder zurückholen. Also hol dir deine Wünsche, deine Visionen, deine Sehnsüchte. Hol dir deine Zukunft wieder zurück. Die gehört dir. Und unerfüllte Beziehungen können wir auf diese Weise loslassen. Und plötzlich nimmst du wieder an dem Leben teil. Plötzlich bist du wieder beseelt. Plötzlich erlebst du diese Dinge. Und plötzlich stellst du fest, das gehört nicht einem Menschen. Doch, das gehört einem Menschen. Dir. Es gehört nicht einem anderen Menschen. Dein authentisches Ich gehört nur dir. Und das kannst du mitnehmen. Von Beziehung zu Beziehung, von Partnerschaft zu Partnerschaft. Und kann es sein, dass du in einer Partnerschaft etwas Wundervolles erlebst? Da gibt es noch andere Sehnsüchte. Die nimmst du mit in die nächste Partnerschaft. Und plötzlich kannst du dein Leben leben. Und plötzlich kannst du Beziehungen, die sonst immer hochschwappen und immer, mein Gott, nee, ja, wie schön wäre das gewesen, kannst du gehen lassen. Ich hatte so eine Beziehung. Da war ich 20, 21, 22. Ein Jahr lang war ich mit einer Frau zusammen und dann haben wir uns getrennt. Und noch heute denke ich immer wieder daran. Und vor vielen Jahren habe ich da eben ganz viel Wehmut dran gedacht. Wir wollten doch, das wäre toll gewesen. Klar, als junger Mensch hatte man unglaublich viele Pläne und mit diesen Menschen hätte ich das alles erleben können. Und ich habe mich getrennt von ihr. Und das ist natürlich noch schwieriger. Wieso habe ich denn diese Liebe nicht gelebt? Bis mir klar wurde, dass ich in einer Wiederholungsschleife war. Und das auch von einer Beziehung zur nächsten mitgeschleppt habe und denen gar keine Chance gegeben habe, das zu erleben mit mir gemeinsam, weil es gehört ja dorthin. Und erst als mir klar wurde, dass das gar nicht stimmt, dass man das sehr gut trennen kann. Dass Das ist ein schweres Laster. durch mir gehören mir. Und ich entscheide, ob ich sie mit jemand anderem erleben darf oder nicht. Und niemand anderer entscheidet darüber. Da hat sich das gewandelt. Und ja, noch heute denke ich manchmal an diese Partnerschaft zurück. Aber dann denke ich nicht mehr mit Wehmut zurück, sondern mit Liebe und mit einem Lächeln. War ein schönes Jahr. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas nicht erlebt zu haben, etwas nicht gelebt zu haben. Nein, denn das habe ich dann, nachdem mir das klar wurde, alles gelebt. Und das war wundervoll. Und deswegen möchte ich, dass du dir dies auch alles gestattest, dass du dir gestattest, das wieder zu erleben. Nimm dein Leben wieder in deine Hand, da gehört es hin. Nimm wieder die Verantwortung selbst in die Hand. Gib die nicht ab an jemand anderen, sondern du bist der Schöpfer deines Lebens, niemand anderer. Andere freuen sich, es mit dir gemeinsam zu tun. Es mit dir gemeinsam zu tun. Nicht sie tun es für dich, nicht nur sie erlauben dir es zu tun. Nee, du erlaubst dir es zu tun. Mit jemand anderem. In diesem Sinne, wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es. Du machst mir eine große Freude. Abonniere den Kanal. Was für ein gutes Video. Dieser Typ ist ein echter Gigachart. Das ist der Gigachart der deutschen Psychologie. Der hat mir echt schon einige Male richtig guten Eindruck hinterlassen.
Und das war wieder mal ein Kracher, Knaller hier. Wundertoll. Ja, mega. Der Pierre. Gigachat. Voll gut. Wann ist ein Mensch arbeitsfähig? Wenn er schreiben, lesen, rechnen und einen PC bedienen kann? Oder wenn er morgens rechtzeitig aus dem Bett kommt? Oder wenn er gut gekleidet ist und überzeugend reden kann? Oder steckt hinter Arbeitsfähigkeit doch noch etwas mehr? Diese Frage hat mir tatsächlich noch niemand beantwortet. Sogar die bekannte Heilpraktikerin und Bloggerin Verena König ließ meine Frage außen vor. Ist es eine derart unbequeme Frage? Oder gehört sich diese Frage in unserer leistungsorientierten Gesellschaft einfach nicht, weil sich niemand die Hände schmutzig machen will? Ja. Schön für euch. Aber die Realität sieht für viele Betroffene anders aus. Denn ich beispielsweise muss mich zwangsläufig Monat für Monat mit dieser Frage befassen, weil ich zurzeit aus psychischen Gründen arbeitsunfähig bin. Dies so auszusprechen, brauchte übrigens auch viele Monate Arbeit an mir selbst, weil es für mich mit so viel Scham verbunden ist. Mhm. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass Arbeitsfähigkeit ein sehr individuelles Thema ist und viele Faktoren mit einspielen. Ich kann in den nächsten Minuten auch nicht auf alle Faktoren eingehen. Trotzdem sollte mehr darüber gesprochen werden, um in unserer stark leistungsorientierten Gesellschaft den Fokus wieder mehr auf den Wert des Menschen und weg von der erbrachten Leistung zu lenken. Ich wuchs in einem leistungsorientierten Umfeld auf. Es liegt also in meinen Genen, dass nichts über Arbeit geht und ich um jeden Preis Leistung erbringen muss bzw. meinen Verpflichtungen nachzugehen habe. Schwäche wird nicht toleriert, außer man ist tot. Ich wage zu behaupten, dass es bei arbeitsunfähigen Menschen nie an ihrem Wille liegt zu arbeiten, sondern tatsächlich an tiefer liegenden Problemen. Chronisch traumatisiert und psychisch instabil mit vielen Verhaltensauffälligkeiten schickten mich meine Eltern nach der obligatorischen Schulzeit in die raue Arbeitswelt. Um in meinem Zustand irgendwie funktionieren zu können, blieb mir nichts anderes übrig, als mich komplett von mir abzuspalten. Ohne Mhm. diese Abspaltung oder auch Dissoziation genannt, wäre ich mit all meinen Ängsten, Unsicherheiten und Triggern nicht arbeitsfähig gewesen. Alleine die Dissoziation kostet einen Menschen sehr viel Energie, die folglich an der Konzentration und der Effizienz abgeht. Mit Dissoziation kann man zwar mehr oder weniger funktionieren, aber meistens bricht das Kartenhaus irgendwann zusammen. Leider ist die Batterie eines Menschen nicht dafür ausgelegt, 100% in seinem Job zu geben und zusätzlich die Traumareaktionen, die automatisch im Alltag aktiv sind, zu handeln. Der lebende Beweis dafür bin ich. Früher oder später erleidet man einen totalen Zusammenbruch, weil die Batterien leer sind. Ich will hier nicht behaupten, dass jeder traumatisierte Mensch eingeschränkt ist in seiner Arbeitsfähigkeit. Traumata beeinflussen mehr oder weniger Lebensbereiche, je nachdem, wie viel Resilienz einem in die Wiege gelegt wurde. Resilienz ist die psychische Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen und Krisen umzugehen. Warum ist denn Beruf und Trauma so streng? Was genau haben denn komplex traumatisierte Menschen noch zu bewältigen, nebst dem Daily Business? Bei mir zum Beispiel sind es die Reizblase, die mich bei jeder eingehenden Pendenz auf die Toilette springen lässt, meinen Sauberkeitszwang, der stets den gesamten Arbeitsplatz steril und fusselfrei halten muss, der Ordnungszwang, der jedes Ding genau an seinem Platz haben muss und das immer wieder kontrolliert, der Harmoniezwang, der die Fühler weit ausgestreckt hat, um eine kippende Stimmung sofort retten zu können, der Knibbelzwang, der permanent mit einer Hand meine Haut am Verletzen ist, das übererregte Alarmsystem, das bei jedem lauten oder unerwarteten Geräusch eine Notreaktion im Körper auslöst, der Kontrollzwang, der keine Arbeit abgeben will, dass er die Kontrolle über das Endergebnis hat, welches perfekt sein muss, die Mühe, mich abzugrenzen, weil für mich die Bedürfnisse aller Teammitglieder über meinen eigenen stehen, die Unfähigkeit, Pausen zu machen, weil ich das Nichtstun nicht aushalte, die Schwierigkeit, mit dem Gewusel im Kopf Wow. Prioritäten zu setzen und sich zu fokussieren, der omnipräsente Zwangsgedanke, tue ich gerade alles richtig, kann mich gerade niemand beschuldigen oder herablassen, und ziemlich fies im Hintergrund auch immer wieder der Drang nach Alkohol oder Zucker, um das Nervensystem zu entspannen, der reguliert werden Mhm. muss. Tja, damit hat man sehr schnell nicht nur wie gewöhnlich 100% Arbeit am Arbeitsplatz, sondern ungefähr 200. Ja, Im Gegensatz zu den eigentlichen Arbeiten das ist kann man die heftig. zusätzliche Arbeit mit den Traumareaktionen nicht nach 8 Stunden hinlegen. Die geht unerbittlich weiter, und zwar 24 Stunden an 7 Tagen. Und folgt dann in der Freizeit noch ein Trigger, kann man die arbeitsfreie Zeit schon gar nicht genießen, weil man mit heftigen Emotionen oder gar Flashbacks zu kämpfen hat. Eine stark traumatisierte Person kann meistens nach Arbeitsschluss nicht einfach nach Hause gehen zum Entspannen und Regenerieren. Schön wär's. Das pausenlose Regulieren des chronisch überregten Nervensystems und der Traumareaktionen kostet sie weiterhin Energie. Die traumatische Vergangenheit findet immer wieder im Hier und Jetzt im Körper statt. Und nein, man kann das nicht einfach ausschalten oder wegmachen, wie viele Menschen glauben. Es ist eine Traumafolgestörung, eine Erkrankung. Die Work-Life-Balance ist für traumatisierte Menschen oft nicht in einem gesunden Gleichgewicht zu halten, weil die Energie fürs reine Überleben von 24 Stunden gebraucht wird. Einen gesunden Ausgleich zum Beruf ist aber Voraussetzung für Arbeitnehmende. Es gibt sehr wohl auch Menschen mit Traumafolgestörung, die schätzen trotz allem eine tägliche externe Aufgabe sehr, weil sie die Tagesstruktur, die Sinnhaftigkeit und die sozialen Kontakte als unterstützend oder stabilisierend empfinden.
Aber für viele andere, wie mich, hat jede zusätzliche Aufgabe von Ja, außen Routine eine kann echt helfen. destabilisierende und überfordernde Wirkung auf Geist, Körper und Seele. Das heißt, sobald ich wieder berufstätig bin, auch wenn nur in einem niedrigen Pensum, ist mein System wieder komplett an seinen Grenzen und all meine Zwänge und die Symptome der Erkrankung werden noch stärker. Auch die Suizidgedanken. Ich glaube, kein Arbeitgeber hat das Ziel, dass das Arbeitsverhältnis den Angestellten gesundheitlich schadet. Denn die Wirtschaft braucht langfristig gesunde Berufsleute. Dafür tragen die Arbeitgebenden gemäß Gesetz sogar eine bestimmte Verantwortung. Wie sich von selbst erklärt, ist die Voraussetzung für alle Arbeitnehmenden zu wissen, was seinem Körper und seiner Seele gut tut, um sich von der Arbeit erholen zu können. Traumatisierte Menschen hatten oft nie die Möglichkeit, dies zu lernen, weil sie ihr Leben lang stets dabei waren, mehr schlecht als recht zu überleben und sich vor weiteren schrecklichen Ereignissen zu schützen. Ja, deswegen fühlt Ist man denn sich nun auch Beruf und hinterher. Trauma vereinbar oder nicht? Das hat Während so einer einen langen Akutphase meistens Rattenschwanz nicht. hinter Mit sich. den Jahren jedoch, mit traumasensibler therapeutischer Unterstützung und vielen korrektiven Erfahrungen durch tragende Beziehungen, kann im besten Fall wieder eine Arbeitsfähigkeit erlangt werden. Es kann aber sein, dass es dann nicht mehr der ursprüngliche Beruf sein wird. Denn durch die Traumaarbeit formt man oft seine Identität neu und entdeckt sein wahrhaftiges Ich. Ja. Wie die Psychologin Patricia Deegan so treffend beschreibt: Das Paradoxe ist, indem man akzeptiert, was man nicht tun oder sein kann, beginnt man zu entdecken, wer man sein und was man tun kann. Mhm. Ich arbeite an sich gerne und am Wille liegt es, wie schon gesagt, auch nicht. Ich bin aber noch tagtäglich damit beschäftigt, mich selbst zu stabilisieren und mit Flashbacks, Depressionen und der tiefen Erschöpfung klarzukommen, dass meine Kraft für eine externe Tätigkeit nicht ausreicht. Selbst wenn der Arbeitsplatz noch so individuell auf all meine besonderen Bedürfnisse angepasst wäre, wäre mein System noch nicht belastbar genug für den Druck und die Verantwortung. Die Aufgaben im Haushalt und der Körperhygiene zeigen mir jeden Tag unverblümt, wie es um meine Belastbarkeit steht. Solange mich das Öffnen von Briefen, das Zähneputzen und die Kleiderwahl noch überfordern, bin ich wohl noch nicht stabil genug für die raue Arbeitswelt. Da vertraue ich auf die Signale meines Geistes und Körpers. Die Ich kann mich so damit identifizieren. sind der einzige verlässliche Richtwert in einer Gesellschaft, in der Menschlichkeit wieder mehr an Gewicht gewinnen sollte. 1 second, fellows. Wow, sie hat aber echt heftige Trigger auf Arbeit. Man muss echt dankbar sein für viel mehr im Leben. Stell dir vor, es gäbe einen Weg, der dich davor bewahrt, jemals wieder wegen irgendetwas oder irgendjemandem traurig zu sein. Eine Methode, die dich so stark macht, dass dich nichts und niemand mehr aus der Bahn werfen kann. Klingt das nicht verlockend? In unserem heutigen Video enthüllen wir dir 10 Strategien, die dir genau das ermöglichen können. Besonders der letzte Punkt wird dich überraschen und könnte deine Sicht auf das Leben für immer verändern. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Entwickle emotionale Resilienz. Emotionale Resilienz ist die Fähigkeit, trotz widriger Umstände positiv und flexibel zu bleiben. Sie ermöglicht es dir, Rückschläge als Chancen für persönliches Wachstum zu sehen, anstatt in Traurigkeit zu versinken. Um diese Widerstandsfähigkeit zu stärken, ist es wichtig, sowohl angenehme als auch unangenehme Emotionen zu akzeptieren und als Wegweiser für dein persönliches Glück zu nutzen. Jeder Mensch erlebt Niederlagen, doch die wahre Stärke zeigt sich darin, wie du mit ihnen umgehst und welche Lehren du daraus ziehst. Nummer 2. Praktiziere effektive Emotionsregulation. Die Fähigkeit, deine Gefühle zu steuern, spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie du auf Stress und Herausforderungen reagierst. Techniken wie das bewusste Umdeuten von Situationen oder das Lenken deiner Aufmerksamkeit können dir helfen, negative Emotionen zu minimieren. Ebenso können Entspannungstechniken und das Suchen nach sozialer Unterstützung dazu beitragen, deine emotionale Balance zu halten. Je besser du deine Emotionen regulieren kannst, desto weniger werden sie dich überwältigen und dich in ein Tief reißen. Nummer 3. Stärke dein soziales Netzwerk. Ein stabiles soziales Umfeld bietet dir Rückhalt und kann als Puffer gegen Stress und Traurigkeit dienen. Der Austausch mit Familie, Freunden oder Bekannten hilft dir, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und emotionale Unterstützung zu erhalten. Zudem fördert ein starkes Netzwerk dein Wohlbefinden und deine Zufriedenheit. Beziehungen, die auf Vertrauen und Verständnis basieren, helfen dir dabei, schwierige Zeiten zu überstehen, ohne in negative Emotionen abzudriften. Nummer 4. Setze realistische Ziele und Erwartungen. Unrealistische Erwartungen können zu Enttäuschungen und Traurigkeit führen. Indem du dir erreichbare Ziele setzt und deine Erwartungen an die Realität anpasst, reduzierst du das Risiko von Frustration. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und deine Ziele bei Bedarf anzupassen, um dich nicht unnötig unter Druck zu setzen. Erwartungen sind oft der Ursprung von Enttäuschung. Je realistischer du sie hältst, desto gelassener wirst du durchs Leben gehen. Nummer 5. Pflege einen gesunden Lebensstil.
Regelmäßige körperliche Aktivität, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf sind essentiell für dein Ja, emotionales diese 3 Punkte Wohlbefinden. sind echt Sport hilft dabei, Stress abzubauen und fördert die Ausschüttung von unabdingbar. Glückshormonen. Eine gesunde Absolut. Ernährung versorgt dein Gehirn mit wichtigen Nährstoffen, die für deine Stimmungslage verantwortlich sind. Wenn du auf deinen Körper achtest, gibst du deinem Geist die besten Voraussetzungen, um stark und widerstandsfähig zu bleiben. Nummer 6. Entwickle eine positive Selbstwahrnehmung. Ein gesundes Da sind wir Selbstwertgefühl gerade schützt dich dran. vor negativen Einflüssen von außen. Indem du deine eigenen Stärken und Schwächen erkennst und akzeptierst, baust du ein stabiles Fundament für dein emotionales Wohlbefinden auf. Ja, da kann sich auch nichts Selbstakzeptanz mehr ermöglicht es dir, so dich einfach, weniger von äußeren Umständen beeinflussen zu lassen und reduziert die Wahrscheinlichkeit, wegen anderer Menschen oder wie heißt Situationen das, traurig zu sein. Je mehr du dich selbst respektierst von der und Bahn wertschätzt, bringen. desto weniger wirst du zulassen, dass dich jemand emotional verletzt. Ja. Nummer 7. Lerne loszulassen. Das Festhalten an negativen Erfahrungen oder Menschen, die dir nicht gut tun, Das kann ist dein echt emotionales schwer. Wohlbefinden beeinträchtigen. Indem du lernst, solche Dinge loszulassen, schaffst du Raum für positive Erlebnisse und Beziehungen. Loslassen Ja. bedeutet nicht zu vergessen, sondern vielmehr Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und sich auf die Gegenwart und Zukunft zu konzentrieren. Wer immer in der Vergangenheit lebt, beraubt sich der Möglichkeit, ein glückliches Leben in der Gegenwart zu führen. Nummer 8. Entwickle Problemlösungsfähigkeiten. Die Fähigkeit, effektiv mit Herausforderungen umzugehen, reduziert das Gefühl der Hilflosigkeit und Traurigkeit. Indem du lernst, Probleme systematisch anzugehen und Lösungen zu finden, stärkst du dein Selbstvertrauen und deine Resilienz. Dies ermöglicht es dir, in schwierigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren und dich nicht von negativen Emotionen überwältigen zu lassen. Probleme sind nicht das Ende, sondern oft der Anfang einer neuen Chance. Du musst nur lernen, sie zu erkennen. Nummer 9. Übe dich in Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit und Meditation helfen dir, im Moment zu leben und deine Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Diese Praktiken fördern dein emotionales Gleichgewicht und reduzieren Stress. Durch regelmäßige Achtsamkeitsübungen lernst du, deine Emotionen besser zu verstehen und zu steuern, was dich weniger anfällig für Traurigkeit macht. Indem du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren, übernimmst du die Kontrolle über deine Gefühle und dein Leben. Nummer 10. Suche professionelle Unterstützung bei Bedarf. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst. Therapeuten und Coaches können dir dabei helfen, effektive Strategien zur Emotionsregulation zu entwickeln und deine Resilienz zu stärken. Sie bieten dir Werkzeuge und Techniken an, um besser mit Herausforderungen umzugehen und dein emotionales Wohlbefinden zu fördern. Manchmal ist der erste Schritt, um sich nicht mehr traurig zu fühlen, die Erkenntnis, dass du nicht alles alleine bewältigen musst. Unser heutiges Fazit: Dein Weg zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Indem du diese Strategien in dein Leben integrierst, baust du ein starkes Fundament für dein emotionales Wohlbefinden. Du lernst mit Herausforderungen umzugehen, ohne in Traurigkeit zu versinken, und entwickelst eine innere Stärke, die dich resilient gegenüber den Höhen und Tiefen des Lebens macht. Es liegt in deiner Hand, diese Veränderungen vorzunehmen und ein Leben zu führen, in dem du dich nicht mehr von äußeren Umständen oder Personen negativ beeinflussen lässt. Beginne noch heute damit, diese Strategien umzusetzen und erlebe, wie sich dein Leben positiv verändert. Jede bewusste Entscheidung, dich selbst zu stärken, ist ein Schritt in Richtung eines glücklicheren, freieren und erfüllteren Lebens. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. What if the key to unshakable peace lies not in controlling the world around you, but in mastering the world within you? Imagine a life where no external event, no person, Ziemlich Basics. Trotzdem ein gutes Video. Also solange ich immer noch spüre, dass ich meine Grundbedürfnisse nur ersatzweise gestillt habe, durch Einkaufen, durch Fußball gucken, durch Karriere machen oder Geld verdienen und solange ich meine Grundbedürfnisse nur ersatzweise stille, bleibe ich ja im tiefsten Inneren ein Bedürftiger. Und als solcher bin ich dann einer, der immer was von anderen haben will. Bedürftige wollen immer was von anderen haben. Die wollen Zuwendung haben, die wollen Einfluss haben, die wollen Macht haben. Die sollen Anerkennung brauchen heutzutage sehr viele. Immer sollen die anderen sie anerkennen und wertschätzen. Das ist alles Ausdruck von Bedürftigkeit. Leider. Und wenn ich jetzt kein Bedürftiger mehr wäre, bräuchte ich das alles nicht mehr. Und wenn ich das alles nicht mehr brauche, dass ich immer was von anderen haben will, dann wäre der Zeitpunkt gekommen, wo ich das erste Mal feststellen kann, wie schön das ist, wenn ich nicht was haben will, sondern wenn ich was verschenken kann. Da haben wir jetzt keinen guten Das ist echt das Auch die Ziel. Hirnforscher suchen nur im Kortex da oben rum. Und wir glauben, dass die kognitiven Fähigkeiten das Großartigste sind, was der Mensch so besitzt. Und Gott sei Dank, kann ich nur sagen, haben wir uns auch hier schon wieder mal geirrt. Und glücklicherweise
lernen wir im Augenblick, schmerzhaft zwar, aber doch mit Sicherheit, dass unsere kognitiven Fähigkeiten durchaus nicht das sind, worauf wir so mächtig stolz sein können, weil diese Geräte, also früher haben wir immer gesagt, was uns von den Tieren unterscheidet, ist unsere großartige Fähigkeit zu denken. Und jetzt haben wir Geräte gebaut. Also so blöd muss man erstmal sein. Da hat man Geräte gebaut, die schlauer sind als wir. Also die diese ganzen kognitiven Fähigkeiten uns abnehmen. Ich kann mir inzwischen gar keine Telefonnummer mehr merken. Wenn ich nicht weiß, wo der Festort hier ist in Basel, bin ich aufgeschmissen. Und da muss ich andere Leute fragen. Aber mein Smartphone kann mir immer sagen, wo ich genau bin, auch wenn ich mich mal verlaufe. Also wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich das schnell wieder googeln und finde es schnell wieder. Wenn ich über irgendwas gar nicht Bescheid weiß, kann ich mir so einen Chatbot da besorgen und kann mir das da raussuchen lassen. Also sind wir jetzt auf einmal konfrontiert mit der fatalen Erkenntnis, dass das, was uns als Menschen auszeichnet, unmöglich diese kognitiven Fähigkeiten sein können. Das muss mehr sein. Und selbst diese Gerätebauer, also diese Designer und Forscher von Artificial Intelligence sind inzwischen so weit, dass sie merken, dass sie nicht richtig weiterkommen mit der Entwicklung dieser Geräte, weil sie festgestellt haben, dass diese Geräte etwas nicht haben, was wir Menschen haben. Und jetzt nähern wir uns dem, was uns wirklich als Menschen auszeichnet. Die haben keine Bedürfnisse. So, das nochmal ganz deutlich, Maschinen haben keine Bedürfnisse. Und weil sie keine Bedürfnisse haben, haben sie auch gar keinen Impuls, eine Vorstellung herauszubilden oder eine Idee oder eine Fantasie, eine Vision zu entwickeln, wie man das Bedürfnis stillen könnte. Weil sie nicht in der Not sind, dieses Bedürfnis erfüllen zu müssen, um weiterzuleben. Das sehe ich, kann ich nicht einsehen. Mir gefällt aber nicht, wie er quasi drauf rumhakt, als wäre das etwas Schlimmes. Weil ich bin voll für die Zukunft und AI und alles. Und mir ist egal, ob ich mich nicht mehr an Nummern erinnern kann, solange ich ChatGPT habe. Und dann habe ich kein Internet und Strom mehr und dann bin ich... Was soll man machen? Das heißt, die sind auch nicht nur bedürfnislos, die haben auch keine Kreativität. Und weil sie nicht wissen, wie sie das Bedürfnis stillen sollen, diese digitalen Geräte, diese Roboter und Automaten, haben sie auch das nicht, was den Menschen dann auch noch auszeichnet. Das ist die Intentionalität, dass man also etwas, was man erkannt hat, ins Handeln bringt und umsetzt. Dass ich etwas will. Die können nichts wollen, die können nichts. Sie haben keinen Willen, okay, ja. Die haben keine Bedürfnisse und da sind wir jetzt bei den 3 wunderbaren Fähigkeiten, die wir als Menschen tatsächlich besitzen. Und es wäre natürlich allerhöchste Zeit, jetzt im 21. Jahrhundert, dass wir uns von diesen alten Vorstellungen verabschieden und dieses Zeitalter, jetzt übertreibe ich es mal ein bisschen, der kognitiven Hypertrophie zu Ende bringen. Eine kognitive Hypertrophie heißt, wir vergessen, dass der Mensch aus mehr besteht als aus diesen 2 Esslöffel Frontalhirn und verwechseln uns dann mit diesen Vorstellungen und Überzeugungen, die wir da so haben und sind dadurch dann auch nicht in der Lage, miteinander einen Weg zu finden, wie wir unser Leben gemeinsam gestalten und wie wir diese Bedürfnisse, die wir dann alle im Laufe des Lebens tapfer unterdrückt haben, auch wiederfinden. So, und dann sieht es eben nicht so ganz günstig aus. Ja, aber weißt du, wenn der Mensch, wenn du ihn einfach in die Natur lässt und nicht Technologie aussetzt, dann wird er auch nur sich fortpflanzen und fressen und schlafen wollen. Somit ist jeder Impuls, jedes Problem lösen auch nur ein Konstrukt, auch nur ausgelegt auf ein Konstrukt von Menschen. Also damit argumentieren fällt mir schwer, beziehungsweise sich darauf zu beziehen, um dann eben als Gegensatz, weißt du, die Maschinen zu nehmen. Weil sonst sind wir nur Tiere. Und dann ja, dann ist das Einzige, das uns unterscheidet, die Fähigkeit, dass wir denken können. Zu dem Zeitpunkt. Über was wir dann denken, ist halt, kommt halt drauf an, ne? Wie gesagt, wenn wir in der Natur, dann könnte es alles sein. Aber so sind das Probleme, die der Mensch sich selbst erschaffen hat. Von daher, mir gefällt nicht, wie er das angeht. Für das Zusammenleben. So. Und deshalb könnten wir auch fortan, ab jetzt, den Entschluss fassen, uns selbst und andere Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, sich nochmal für diese Welt zu öffnen. Wir könnten den Entschluss fassen, jemand zu sein, der ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des anderen hat. Und das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen ist nichts weiter als ein anderes Wort für Liebe. Das ist Liebe. Nicht, wenn ich hinter jemandem herlaufe und den brauche und ohne den nicht mehr leben kann, sondern wenn ich wirklich dem anderen das Gefühl vermittle, dass er bedingungslos sich darauf verlassen kann, dass ich mit ihm verbunden bin und er auch spürt, dass ich alles dafür tue, dass er sich entfalten kann oder sie oder das ist ja egal. Das wäre das, worum es geht und das kann nur jemand machen, der kein Bedürftiger mehr ist. Also solange ich immer noch
spüre, dass ich meine Grundbedürfnisse nur ersatzweise gestillt habe, durch Einkaufen, durch Fußball gucken, durch Karriere machen oder Geld verdienen und solange ich meine Grundbedürfnisse nur ersatzweise stille, bleibe ich ja im tiefsten Inneren ein Bedürftiger. Und als solcher bin ich dann einer, der immer was von anderen haben will. Bedürftige wollen immer was von anderen haben. Die wollen Zuwendung haben, die wollen Einfluss haben, die wollen Macht haben. Das soll Ja, aber was für Bedürfnisse meint er denn? Seine Ausgangssituation, seine Ausgangsbedürfnisse sind eben diese von Menschen gemachten Probleme. die sollen Anerkennung brauchen heutzutage sehr viele. Immer sollen die anderen sie anerkennen und wertschätzen. Das ist alles Ausdruck von Bedürftigkeit. Leider. Und wenn ich jetzt kein Bedürftiger mehr wäre, bräuchte ich das alles nicht mehr. Und wenn ich das alles nicht mehr brauche, dass ich immer was von anderen haben will, dann wäre der Zeitpunkt gekommen, wo ich das erste Mal feststellen kann, wie schön das ist, wenn ich nicht was haben will, sondern wenn ich was verschenken kann. Und da fängt das Leben an. Ja, dass wir Die ganzen NPCs am Klatschen, die raffen nicht mal, was er meint. Aber es nützt nichts, also ich versuche das ja jetzt schon seit einer Ewigkeit, das jemandem zu erklären. Ja? Das muss man selber erkennen. Und erkennen ist noch nicht genug, weil erkennen ist wieder nur Hirnrinde. Aber immerhin habe ich es mir schon mal ausgedacht. Dann gibt es noch eine zweite Stufe im Deutschen, das ist, dass man es begreift. Da merkt man, da ist schon der Körper mit dabei. Und dann gibt es diese großartigste Form des Erkenntnisgewinns und die heißt Verstehen. Ich verstehe es und im Deutschen ist das wunderbar. Ich verstehe es sozusagen bis runter in die Füße. Es durchdringt mich. Ich habe nicht einfach nur irgendwas gehört und ich kann darüber plappern, sondern es hat mich ergriffen, es hat mich erfasst. Und dann, wenn ich etwas wirklich tief im Inneren verstanden habe, kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Dann geht es nicht mehr. Und deshalb geht es darum, dass wir einander auch helfen, es zu verstehen, wo wir gelandet sind, warum wir dort gelandet sind und wie wir uns da gegenseitig wieder raushelfen können. Und deshalb zum Schluss nochmal wir wollen es ja praktisch machen. Deshalb nochmal der Blick dorthin, wo wir aus diesen 2 Esslöffel Frontalhirn herausschauen und uns den ganzen Menschen anschauen. Und dafür gibt es einen anderen Begriff. Yo, hi, Bonnie Miguel. Und das ist das, was die Leute immer so aufsagen. I'm afraid not. I'm gonna get copyright stricken, probably. So, I'm sorry. Sounds like a copyright song. Was sie so alles sind. Und der Rest, das ist nicht das Ich-Konstrukt, sondern das ist das authentische Selbst. So nennen die das. Also man kann das vielleicht, kann man auch anders nennen, aber das ist etwas, was tatsächlich so gebaut ist wie das Leben, nämlich nicht abgetrennt von irgendwas, sondern das bin ich ganz. Das bin ich von Kopf bis Fuß. Jedes Kind kommt als authentisches Selbst zur Welt. Mit dem ganzen Körper und nicht mit ein bisschen Hirn oder Frontalhirn, sondern das ganze Kind erlebt sich als authentisches Selbst. Aus diesem authentischen Selbst agiert es. So macht es seine wichtigsten Erfahrungen und dann lernt es, wie es sich in dieser Welt, in die es hineinwächst, in dieser unfriedlichen Welt anpassen muss. Also was für Lösungen es da finden kann, damit es da einigermaßen durchkommt. Und die Lösungen, die es da gefunden hat, das ist dieses Ich-Konstrukt. Und das sitzt über diesem authentischen Selbst oben drüber. Und wenn man jemanden fragt, magst du dich, dann sagt das Ich-Konstrukt ja. Das authentische Selbst kennen die meisten Leute gar nicht. Und wenn man wissen will, wie dieses authentische Selbst aussieht und warum das plötzlich etwas wird, vor dem man sich fürchtet und was man auch nicht mehr mag, da kann man sich nur einfach nochmal zurückerinnern an Situationen, wo man gegen etwas verstoßen hat, wo man genau gewusst hat, dass das Mist ist. Es geht ganz früh los. Der kleine Junge auf dem Spielplatz, 5 Jahre alt, nimmt die Schaufel, haut dem Nachbarn da auf die Birne, weil er dessen Auto haben will. Da muss man dem Jungen in die Augen schauen. Und dann sieht man, der weiß, dass das nicht gut war. Und zwar nicht unbedingt, weil die Mama ihm das gesagt hat, sondern weil das gegen dieses authentische Selbst verstößt, das ja sozusagen alles mit allem verbindet. Und da ist er auch über dieses authentische Selbst mit dem anderen Kind verbunden. So wie Kinder auch mit der Natur ursprünglich verbunden sind und mit allen anderen Lebewesen. Und das wird immer verletzt, wenn man es trennt. Wenn man lernen muss, in dieser Gesellschaft das Denken, Fühlen und Handeln voneinander abzutrennen, verletzt man ständig dieses authentische Selbst. Und wenn man es dann so weit gebracht hat, wie die meisten Erwachsenen, dass man ständig immer wieder das Maul hält, wo man was sagen müsste, dass man sich verbiegt, dass man Schleim leckt, dass man alles so macht, wie es von einem verlangt wird, dass man sich selbst sozusagen ausliefert und dann auch noch glücklich ist, dass man jetzt endlich dazugehört, dann hat man ein ziemlich hartes Leben, weil dann mag man sich selbst nicht mehr. Und aus diesem Teufelskreis, und das ist die Hoffnung, die ich habe, weshalb ich hier bin, und das nun auch nochmal nach diesen ganzen anderen Beiträgen, die so eher das Herz berührt haben, ich versuche das nochmal sozusagen wissenschaftlich zu begründen, dass man es auch kognitiv versteht und mit dem Herzen wieder verbinden kann. Und solange es uns nicht gelingt, Menschen dabei zu helfen, sich selbst wieder zu mögen, geht es nicht. Da werden wir immer Krieg haben auf dieser Welt. Und jeder von euch kann dazu beitragen, dass jemand, den er mag, und das wäre schön, wenn das möglichst viele sind, vielleicht sogar alle, dass der sich wieder selbst ein bisschen mehr mögen kann. Und das geht so einfach. Das haben wir ja auch vorhin gehört. Man kann ja einen anderen Menschen einfach nochmal einladen, dass er sich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er mal irgendwo Nein sagt.
Man kann ihm helfen, dass er nicht Dinge isst, die ihm nicht gut tun. Dass er mal wieder auf seinen Körper hört und spürt, was da gut tut und was nicht. Er muss nicht an Orten essen. Es ist so total banal. Das sind die ganzen Kleinigkeiten, wo wir ständig Dinge tun, die uns nicht gut tun und für die wir uns dann am Ende selber nicht leiden können. Ich will gar nicht über diese ganzen Fernsehgeräte und die digitalen Medien und sowas reden. Da gibt es einen Knopf unten, da kann man ausschalten. Und wenn man das tut, dann erlebt man sich wieder als Gestalter seines Lebens. Und dann habe ich zwar nicht die ganze Welt gerettet, aber ich habe mich wenigstens wieder mit mir selbst verbunden, weil ich mich frage, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut. Dann muss ich mir fragen, was da wirklich so meine Bedürfnisse sind. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann erlebe ich mich nicht nur als jemand, der sich wieder mit sich selbst verbunden hat, sondern ich bin auf einmal auch wieder ein Gestalter. Ja, und in dieser Form bin ich kein Bedürftiger mehr. Und dann bin ich auf einmal ein Mensch, der das in vielen unterschiedlichen Bereichen ausprobiert und dann merkt, dass das sogar ansteckend ist, dass andere Leute das auch total toll finden, wenn sie nur endlich mal geholfen kriegen, die entscheidenden Hebel umzulegen. Und wenn es immer mehr Menschen gäbe, die sich auf diese Weise wieder lernen, selbst zu mögen, hätten wir wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit eine wirklich friedlichere Welt. Und wir Also im Grunde eine gute Aussage jetzt gegen Ende, etwas zäh am Anfang, sehr viel Hate, sehr viel Feuer geschossen gegen Technologie. Warum ich ein Problem damit habe, ist, weil man diese auch eben positiv nutzen kann und davon war hier jetzt gar nicht die Rede. Ich will aber kein Dislike da lassen, ich lasse gar nichts da. Nicht der Rede, nicht nennenswert hier. Ja. Having an abandonment wound is much more common than you Der redet schnell. Muss ein bisschen langsamer machen. think. An abandonment wound is when, as a kid, we felt like in some way we were either physically, emotionally, or some form of abandonment happened where we felt like either our feelings didn't matter, a parent physically left, or became emotionally unavailable. And as a result of this, we wired in a level of ourselves that thought that there's some level of shame, that we are broken in some way, that our feelings don't matter. And what we'll find is that there's many side effects or symptoms that come from the abandonment wound. Some of them would include like oversensitivity to feedback or criticism, overreacting to conflict, extremist tendencies, maybe ghosting at the first sight of conflict, jealousy, self-doubt, insecurity, staying in abusive relationships. People pleasers are also a common side effect of an abandonment wound when we feel like we have to change ourselves in order to gain the validation or approval of someone else. In a way, the abandonment wound is, and the side effects of the abandonment wound is that we will do anything we can to gain the approval and the validation of other people. And it's because I have beaten successfully everything he mentioned. And I know it to be true, and I am so proud of myself. It took a long time, but I have beaten it, and for a long time as well. So yeah, it's absolutely right what he's saying though. I see it in many people still. because we're not drawing that validation from self, because as a kid we weren't given that or we weren't taught that. So this video, I just wanted to show you what really helped me to heal my own abandonment wound, because I think that like when you do it, it changes your whole life. When you heal your abandonment wound, it will change your whole entire life. How you relate to other people, your love dynamics, what you will allow and not allow. You know, like if you heal your abandonment wound, you won't allow people to take advantage of you. You won't allow people to you won't entertain being around people that are maybe using you for their own purpose or their own energy. You start to become aware of these things. And this is like a little representation I think makes it easier to understand. Now, as a kid, what happened? What happened is we imagine this is us and that this is our parent. Now, it could have been a parent, it could have been a family member, it could have been a family member of the family or a friend of the family. It could have been many different things, but what happened is there was something that happened. You could say this is the meaning. Now remember, everything in life has no built-in meaning other than the meaning we give it. Now, yes, we can all come together and agree that abuse as a child isn't a good thing, but the important part to remember is that the meaning we get out of it, the meaning we assign to it, is what we get out of it. Now, as kids, what happens is we think the world revolves around us. It's part of being a kid, even into later in life, and some people still have that complex today, but let's say something happened. Now, this is actually a neutral thing, even though a lot of us may agree that a divorce isn't a good thing. It's actually a neutral thing. So divorce happened, and many times the meaning we will give it is something to do with shame. So it's I'm broken. It could be divorce happened, I caused the divorce. My parents didn't love me enough to stay together. My parents divorced when I was 5. I don't even remember the meaning exactly that I gave it, but I remember feeling very alone, starting to feel, in a way, now I have to choose between my parents.
And then what happens as well is there could be another aspect of this. It could be that one of your parents or both your parents was emotionally unavailable. Now, I know that when I was a kid, there were things happening in my parents' life to where they had their attention preoccupied on that. So I, in many ways, felt emotionally available at different parts of my childhood, especially having the abuse of my ex-stepmom in my life from 7 to 15 years old. So from that happening, I felt abandoned. I also felt abandoned because when my ex-stepmom was in the picture from 7 to 15 and she was mentally, physically, and emotionally abusive, it was something that, in a certain way, I felt abandoned from my own dad protecting us, my brother and I. So that was something that I had to heal as well. And I had to become aware that what I thought was that there was some level of shame that said my feelings don't matter. Maybe my brother and I aren't worth it to be protected. That having an emotionally unavailable parent, if I could have been different, maybe they would have been, if I could have fixed them or something, then maybe they would have loved me. And what I didn't realize I was doing in my romantic relationships is I was attracting women that were also emotionally unavailable, because my hope was that if I could fix them, I could then gain their love and approval. And what I was doing is replaying the childhood dynamic so that I could eventually heal my partner so they could love me, was me trying to like heal my mom so that my mom could love me. So I was attracting people that had that similar energy dynamic. And what I had to do, this is the game changer for healing the abandonment wound. It's realizing that this shame that you feel, this thing that happened, this meaning, had nothing to do with you. It had nothing to do with you. Your parents' divorce was not your fault. If one of your parents abandoned you, it's not your fault. Very important to say it had that nothing to to do children. with you. It was their own stuff that was happening. You can release the shame. The shame comes from the identity. It says, I'm broken. There's something wrong with you. There's nothing wrong with you. They don't know. It's not your fault. It's not your fault. Anything that happened when you were a kid, the emotional unavailability of my parents was not my fault. My parents divorcing was not my fault. Even if you have someone in your life that maybe broke up with you, that maybe it's you ended a relationship or they ended a relationship with you, it's not your fault it didn't work out. It just didn't work out. We don't have to internalize these things with shame. So one of the biggest keys to this is realize it's not your fault. You can then start letting go. When I started realizing that I was attracting similar energy dynamics that played on this abandonment wound of me trying to fix so that I could then heal them and then I could value out of that and then I could get them to love me the way I wanted. When I became aware of that, it became so freeing because I realized I don't have to do this. What is his foam in his I'm worthy mouth, for dude? just being me. You are worthy for just being you. The meaning that you used to give to these childhood circumstances, you can reframe those. Reframe them. Your parents divorced because maybe they didn't get along as well as they used to, and it would have been healthier for them to not be in the same house versus being and having that toxic energy in the same house as you. That could be one way of reframing it. Your parents were emotionally unavailable. They had a lot of stuff going on in their life. They were doing the best they could. I find that too, this stuff trickles down in ancestral lines. So the emotional abandonment that happened in my life also happened in my parents' life when they were kids. So it's just a pattern that's being passed down. But the key to this is knowing it's not your fault. It's not your fault. And when you start realizing it's not your fault, you start taking your power back. You start realizing that this isn't about shame. There's nothing wrong with you. They didn't abandon you because you weren't good enough. They didn't abandon you because they didn't love you or they didn't like you. They abandoned you because they had their own shit going on. It's on them. That's their shit, not yours. It's not your fault. Now, the other thing of this is what I realized a lot of times happens with the abandonment wound is if you've ever felt like you've had to over-explain yourself to other people or get their validation or you agree to do things you don't necessarily want to do, many times what we do is we abandon the self. We abandon the self as a form of abandonment. So the key to healing the abandonment wound is to stop abandoning the self, to start doing what you want to do, to start listening to the self, being present inside of your own body. A lot of times the abandonment wound too, it causes us to leave the bottom 3 chakras of our body and to go into the intuitive part of ourselves so that we connect to everybody else, because as a survival mechanism, we've had to tune to everyone else to see if we're making everyone else happy and getting their validation. When you start doing a meditation where you put the awareness into your body, it changes everything. And that's why it's something I call the frame technique. The frame technique is something I learned from my shadow work integration coach, and it's been completely transformative for me coming more into my body and integrating these different aspects and releasing the abandonment wound. And if you haven't checked that out yet, by the way, you can download the app called High Viber, Highviber. It's free on Android or Apple in the Apple Store. It's an app that you can download and connect to your Okay, he's just gonna be selling out from here on out. 1.8k million subs. I tell you right out, I didn't like the video. It was way too shaky camera. Like, I got dizzy watching it. Other than that, a good message, I suppose. Children have to hear it. Wow, he's crazy popular. That's crazy.
Whoops. It's gonna be like a tapping sensation. I want to know what this is about. I tried 30k cure for depression. Like, what? So this is her. Wait, somebody else. Who is this? Here's how I became. It's on Brian Johnson's channel, but I guess they are doing stuff together or something. Hi, everyone. It's been 6 weeks since my treatment ended, and every day I feel more and more grateful. It's helped me in ways I wasn't sure were possible. As you probably get out from the video, identifying and expressing my emotions has never come naturally to me. But as time passes, I can see both through data and subjective experience that my depression only continues to lift. I feel like I have a new internal reserve of strength, that resilience is a freeing feeling. Depression is a fight that takes everything from you. And if you are in that fight right now, I just want to say, I know how hard it is. There is hope. Keep pushing and seek help from those around you and professionals. Thank you to Brian, the Blueprint team, and the Kaizen team for making this possible. And thank you all, and thank all of you who's shown me kindness, watched me be vulnerable, and supported me through this. I appreciate you more than I can say. Excited for what the future holds. So maybe she got like financial help from Brian Johnson, right? We're definitely gonna check this one out. I wanna say, wait, how long is this ago? Oh, it's quite recent. Had depression for about 4 years, not wanting to start antidepressants. She tried groundbreaking new 5-day TMS protocol called Saint. That name, KW. What I get up from here is that she done this, and then day by day she gets better, as in the help she's gotten out of is did not end like at the day or in this week, but it's like progressively getting increased. What you have to differentiate though is that there's probably also other factors, as she is continuing to keep trying to heal herself and stuff, you know. But yeah, 30k for like a treatment like this. Let's see what this is about. Very curious. 2, 1. How do you feel? I don't even know how to describe that. I am very skeptical, very There's skeptical. a treatment for depression that isn't invasive, isn't a drug, and has a 79% success rate. It's called the Saint Protocol, and it only takes 5 days. Internally, deep down, I'm hopeful. But like surface level, I'm skeptical. I'm like, I don't think it's gonna work. I'm the co-founder of Blueprint, building it alongside Brian for the past 4 years. There we go. Building Blueprint is one thing, but me taking care of my mental health is another. With some encouragement from Brian, I decided to try TMS. For some, the change is instant, like flipping a switch. In the US, about 13% of people are on antidepressants. Women are twice as likely as men to be on them. I wanted this treatment to work, not just for me, but for everyone struggling with depression. That's what I meant when I said in the beginning, like all these data you get of ongoing improvement and stuff, you can't take it for what they say. It's always like it has, you have to like question why. If your statement now is that women take antidepressants more than men, my answer for this is because men are less likely to share these problems, talk about their problems, and actually go to a psychotherapist in the first place, and therefore are not getting medication in the first place. You know what I mean? It's like everything is more elaborate than you think. It never takes stuff for granted, or as however they are said. So I packed my bags and headed to Kaizen Brain Center in San Diego, hoping to come back a different person. I have a really hard time understanding myself and like being in touch with my own feelings. And I also am susceptible to always like undermining my own experience. But when I look at my experience over the last like 4 years, I haven't been myself. I've been wanting to do something about it for a long time, but I haven't wanted to do SSRIs.
And TMS is a really good first-line treatment if you can get access to it. It's just one of those things that's like kind of hard to get access to. This is also incredibly expensive. I think it's something like $30,000 out of pocket. And to get insurance to cover it is almost impossible. What physical symptoms do you feel? I get stuck. It's like my body starts to seize up and I literally feel like I can't move. Sometimes I wake up and I can't even pee. It's like the craziest thing. I can't even get the motivation to go pee. That's when I know it's gonna be a bad day, is that when I wake up and I feel like I can't pee. How often does that happen? Maybe like once a week that bad, maybe once every 2 weeks that bad. Do you think you're sad? I think I'm numb. TMS uses magnets to activate parts of the brain linked to depression. First, I needed an MRI to pinpoint the exact area of my brain that would be targeted during treatment. As I was getting my MRI, I was thinking that they have to take my brain, then they code it into ones and zeros. And like, in the future, can we then take this CD and then recreate my brain from it? And then is that brain having an experience, a depressed experience, just like me? The Saint is a very specialized form of TMS. Yeah. So TMS has been FDA approved since 2008. There's a standard protocol, but the Saint is more precise. Yeah. The Saint protocol showed results even in patients with treatment-resistant depression, some noticing a difference by day 5. But it's not the first choice. Medications are. Not because they're better, but because they're cheaper, easier, and more accessible. Do you think this could be something that eventually is accessible to everyone? Absolutely. Medicare does cover it, but in a hospital setting. But I think the hope is that one day most of the insurance carriers should be able to cover this. I really am so lucky to get access to this. And I feel motivated by wanting to make sure that people legit do find out about this treatment. Yeah, hopefully it works. It'll be a bummer if it doesn't. I went through 5 different stages of emotions today. I caught up with some friends this morning and some of them were like, wait, what? I had no idea that you were going through this. I generally have this self-perception mismatch, I feel like, with people. So I thought it's been quite obvious that I've been struggling over the last couple of years, but apparently it hasn't been. I felt really optimistic about tomorrow. And then about 5 p.m. today, I started to crash. Yeah. Oh, man. I've forgotten what it's like to live the Kate life without this darkness that's always kind of around the edge, waiting to completely overturn and overwhelm my life at all moments. Yeah, I'll believe it when I feel it. It's 5:47 a.m. and I gotta get up because I gotta go to treatment. Depression is one of the most common mental illnesses, yet only 35% of those struggling seek treatment, oftentimes because they don't see it as serious or feel ashamed to admit it. Emotional support, I'm good. Loneliness, I'm average. Anger, physical aggression, I'm good. Anger affect, I am average. I'm kind of irritable a lot. Life satisfaction, I'm satisfied. Socially, I'm dissatisfied. Cognitively, I feel impaired. I feel slow. I answered rarely to the following questions: that I had a sense of well-being, that I felt hopeful, that my life was satisfying, that my life had purpose, that I had meaning, that I felt cheerful, that my life is worth living, that I had a sense of balance. I answered all those rarely. We are doing Kernel Flow. So Brian founded this company however many years ago. He and I worked on this together, and they have an algorithm that actually predicts whether or not you will respond to TMS. So that's what we're going to be doing right now. And then we'll also grab some resting state data. Okay. Brian's calling, should we pick up? You're on speakerphone and you're on the record. I'm so excited. Today's the day. Today's the day. It's like first day of school. It is. Can you see me? Oh, cool. That's so exciting. It's an exciting moment of life. And I'm sending you all the positive energy in the world. This is going to be the best week ever. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh man, look at that. Look at that. Yeah. It's real strong. It's the mark of the beast. Everything started to feel real. Thanks. The final step was figuring out the exact intensity needed to stimulate my brain. So we'll go with the first twitch. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Twitch. Yep, perfect. You can go to the upper grid and see if there's... Did I twitch? Yeah. Yeah, you did. Whoa, I didn't even know. You won't see it, but you will with twitch. Okay, 39. It is so We're freaky. just at low intensity and slowly work our way up, but Okay. at any point you feel like it's a bit intense, just let me know, and then we'll kind of stay consistent at that intensity and slowly ramp it up. Okay. Ready? Yes. 3, 2, 1. Whoa. How do you feel? I don't even know how to describe that. Yeah, it does. Oh my god. It feels like electricity mixed with tapping. You'll get about 60 trains at each session. Very good. My face is moving, right?
so weird. One down, 49 to go. Yeah. It does definitely worry me because I think about like times in the past where people would use crazy techniques to do all kinds of medicine. Is this going to be like seen as some archaic thing in the future? Probably, but that doesn't mean it doesn't work. So I had sacrificed so much in life for my career. I mean, I came from like the middle of nowhere in Australia, like random ass town. And then all of a sudden we did it. We did what we set out to do, which was like play on the global stage after all that virality. And it unlocked this feeling inside me where I was like, nothing in the world matters. Because beforehand, I kind of believed in these like greater systems, but once you kind of get to that system and you're interfacing with it directly, you realize that it's all made up. And so I went through definitely like that time as well. I was like, what is the purpose of anything? And it coincides with the depression. And so for a long time, I tried to figure out what caused this. And I ran through all the list of things. And one of the reasons I was like, oh, maybe I've just lost my ambition, my motivation for existing. It's hard to know what caused what though. Alrighty, number two. Normally, TMS therapy takes months. But with the Saint protocol, it's an intense sprint. 5 days, 8 a.m. to 6 p.m. Every hour, a 10-minute TMS session followed by a 50-minute break. 10 minutes on, 50 minutes off. Repeat all day. That's nuts. It's wild to think that a non-invasive treatment with almost no side effects could completely change my life. I'm feeling pretty tired, to be honest. I'm feeling a little nauseated and sick right now. Yeah, I can imagine that by like session 50, I'll be toast. That was way more tiring than I expected it to be. I don't know, just being in like a tiny room and being cooped up all day and not eating the same thing that you typically eat, I just felt kind of out of it. Not painful, weird sensation, definitely like uncomfortable, but overall something that everyone could do, which is cool. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I think I started to feel like today I might be starting to feel better. I definitely had moments where I felt like my overall mood was just like nicer. That is day 2 wrapped. Let's go home. All right, bye. If anything, right now, I feel so tired that I feel pretty depressed. This whole time I've been feeling like I'm not the picture of depression. And only just now today, like an hour ago, did I realize like, what is this picture of depression that I've been imagining? I think I thought it was gonna be some emo experience where I'm sulking about all day or something like that, which is probably just some deep taboo thing that's been embedded in me and what I think depression is. Not having had examined this, I'm stopping and I'm looking at myself and I'm surprised at how much I've been able to just like keep going in everyday life. I can still get by at work. I can still interact with friends and tell them like, it's fine, I'm fine, everything's okay. My ability to act like everything's okay somehow convinced me that I am okay, which is like a mind-blowing thing to just come to this realization now. It's day 3 and I just completed my first session of 10 today. And as the days passed, my doubt crept in. Maybe it was too soon to feel anything, but what if I never did? Does that then mean that my depression is something like treatment resistant? Which is that's a scary category to fall into. For that chapter of my life where things were light and easy and I wasn't at friction with the world, for that to be done and closed and I can't get myself Did she ever mention she was in therapy or something? Where I feel like so. life is full of possibility. For that to be closed forever in my life is a terrifying thought. Just gonna have faith in the process and just trust the process and hope that it will work out. I also can't seem to shake this thought that I don't deserve this treatment. Today, one of the technicians, I was like, oh, so who do you usually see in here? Like, what's their affect like? Like, what is their kind of mood like when they come in? And he was very honest that most people are pretty last resort, that this treatment is really at the end of the line for them and they're seeking out something after trying a lot of things and with no hope left. It made me question again, like imposter syndrome. Perhaps I'm not actually depressed after all. I'm spiraling. Tonight, the weight of it all feels unbearable. I'm in bed and I was just gonna text Brian and be like, oh my God, I feel so depressed. And I thought I'd share that with you guys. I don't feel very good. Yeah.
Okay, I'm gonna go try and make myself feel better by showering and getting ready for the evening. Alright, bye. Right now, we are driving to San Diego, and we're going to surprise Kate. I'm going to visit Kate with Talmadge because Kate is an amazing person. She spends her entire life thinking about other people's needs, and so this is one of the first times I've ever seen her actually invest in herself, and I want to support her and be there for her. That is probably it. She was complaining that she just wasn't feeling well, and I started asking some questions, and the patterns I saw were very similar to what I was experiencing when I was depressed, and I said, Kate, I think you're depressed. And she denied it. She thought, no, it's just I'm stressed and tired or whatever. And I said, no, I think you're really depressed. And I said, I think you should do something about it. I'd been familiar with this research out of Stanford University called the SAINT protocol. And so when Kate and I were talking, I said, Kate, you should go do SAINT. And so this is day 4 of her therapy. So by the time we get there, she will have done around 35 sessions. There's so many layers to what Kate is going through. I mean, we are functionally, we build a business all day together, and then spiritually, we're trying to give birth to a new era of humanity. And then philosophically, we're grappling with new ideas of what it means to be human. When you're not feeling well, it's pretty hard to tackle all of the things. It's possible that she's been depressed for so long, she may not know what it feels like to not be depressed. Hi. I'm surprised. Do you want it? I don't know. Oh my god. I don't know his name. What? There's a surprise. Hi, Kate. There you go. I wasn't expecting visitors actually. Hi. Hi. No. I wasn't prepared for this. Oh no. Even better. I'm trying to think, is there anything embarrassing in this room? Don't worry about it. It's important we capture it as is. I was saying your messages have changed. Really? Yeah. No, they haven't. Yes, they have. No, they Yes, they have. No, they haven't. Your work instruction. Hey. What's going on? How you doing? You have a surprise. Yeah, shut up. How you doing, doctor? Hey, good. It's my son, Talmadge. Hey, nice to meet you. Good to meet you. His son, holy moly. You did. Hey. Nice to meet you. He looks as young as his son, dude. Isn't this crazy? Like, what is it doing? Do you know the mechanism of action? It's like stimulating an area that is like kind of dormant and dysregulated into regulation, like jump starting. I've been warning everybody to get ready for a jump-starting Kate. Well, yeah, but that hasn't happened, right? So you have very high hopes. Kate, stay still. Did you say oh no? Yeah, I know, me too. So this morning I was depressed. I was very, very sad, and last night, so all of last night and then this morning I was really, really down. Yeah, this visit really threw me off. I definitely feel like I got a pep in my step, is that what they say? Is there a part of you that kind of wishes you weren't visited today? No, yeah. No, I loved every second of that. Because I was like, oh, you're driving back tonight? And they were like, well, we're thinking we could stay, we could go. And in my mind, I'm like, oh my God, I don't want to burden them with staying. Then Brian takes that and sees it as a signal as, oh, Kate doesn't want me to stay. But that's not at all. I just don't want to be a burden. And then he's, in return, leaving because he doesn't want to be a burden on me. All that to say that I really appreciated being visited today. There's no part of me that didn't want that. And in fact, of course, I wanted them to stay. I gotta stop doing that. I gotta stop making it difficult for people to show their appreciation for me. I get in the way and I'm like, oh, don't do that. Yeah, anyway, we'll play cornhole and forget about our emotions. Yeah, cornhole that shit out. Just internally, deep down, I'm hopeful. But like surface level, I'm skeptical. I'm like, I don't think it's gonna work. That's what I honestly do think. I'm like, I don't think it's gonna work. And I think it's kind of shitty that I don't think it's gonna work because A, I want this to be hopeful for everyone else out there. And like, I don't know if it didn't work, is it because of my specific kind of depression, or is it because the treatment isn't good enough, you know what I mean? So I would hate to... No, but she should have talked to a therapist first. I'm not sure if she didn't, but she probably did, but it doesn't sound like she did.
Because the stuff that she's talking about, you would have picked up by now that there's something probably in her childhood that makes her feel like Good morning. like a people It's day pleaser, 5. and I'm at the end. Okay, to be honest, I woke up and I felt pretty You good. know. Yeah, honestly, since Brian and Talmadge came and visited, I've been very chipper. So we'll see if that lasts putting today. others above But, her needs. I feel pretty good. I feel definitely lighter. I just had my last treatment. Something shifted. It was subtle at first, like a weight I'd been carrying for years was finally lifting. How are you feeling? I felt amazing. Like, night and day difference. The feeling of depression having gone away is like, life is okay. I didn't find myself at the end of the day, like, wanting to stay up late, eat shitty food, like self-destruct in some way. Like, my That is so HRV good. has been steady this entire time since treatment. Like, this is the last week versus these are all the other weeks. So I was really hopeful. And then 2 nights ago, I just had it come crashing back down on me. And I kind of I was here at end of day, and I was with Brandon Talmadge, and I just was like, uh-oh, like it's back. And I was like really emotionally crushed by it. Like all of that positivity Because towards she my doesn't depression know went away. what it is. You gotta get it at the root. People want to know, am I better? And the funny thing is, I think I am not a reliable person to answer that question. So I asked people around me and they were like, yeah, you're better. And I was like, you think that TMS worked? And they're like, yeah, like you're different. So day 4, Brian and Talmadge came and visited me, and I feel like that marked the change of my overall mood being so much better. And then I've had like these drops since then where something bad will happen in life Because he got the validation from externally. and I'll like dip deep into depression and I actually feel the weight of it, and it's actually very helpful because I feel how different it is. And then also last week I was PMSing for the entire week and I just felt like shit the entire time, and I was thinking, oh my god, am I depressed again? And then immediately got my period and I'm out of it, and so now I feel like so much better, and I think genuinely TMS worked, which is mind-blowing. Is there anything you wish you knew before starting this journey, or perhaps would have changed? I don't think so. I think I was thinking, oh, like what if I had these insights sooner, and what if I had done the treatment sooner? But I think I was so out of control. Like I was just scrambling to get by that there's not much that I didn't feel like I was capable of getting my butt in gear and like organizing this sooner or doing anything like that. So it would have been nice had I done this like a year ago, as opposed to waiting for so many years of going through depression. Yeah. In watching back footage of myself during that time period, I feel like I looked duller. Interesting. What advice would you give to someone who is going through depression? I would say the quicker you can get through the denial phase, the quicker you'll be toward recovery. Because if you hang out in that denial phase, you're almost just like denying yourself reality. And without that, you can't actually like start to get like solutions in place and support from people around you. So I would say like if you can, maybe talking to your doctor, just saying like, I've experienced these things, like what do you think? Like you've seen me, asking people around me. Of course, like you don't want to overdiagnose and overmake things complicated, but like if you can distill things down to just like what is the true raw facts and data, then yeah, you're a step closer to feeling better. If you're struggling with feelings of depression, know that you're not alone. Support is there if you need it. Reach out to someone you trust for help. I don't know. So I thought all of this was interesting, but they portrayed depression as like being a standalone thing without any reason behind it. And that is like the most important thing, to know what the depression is coming from, where it stems from. They didn't go into that at all. She didn't mention it. Nothing. Zero. So therefore I didn't like it. She came across as somebody putting other people in front of her, like in terms of needs, being a, I guess, people pleaser, in what the other have said about her, and then also like getting her validation from other people as well. So you gotta ask, why is that? Is it something in her childhood, in her upbringing, something that she got programmed to believe to be from her parents, from her surroundings, whatever, when she grew up? Because that's most of the time when these kind of things gets programmed into our mind. And the fact that they did not go into this at all just makes me dislike the whole video, sadly. However, I really like
just knowing about like this technique or whatever you want to call this, and people in the comments say Australia, if you really have depression, they pay for all of it. Here one guy says in Germany pay 12 days hospitality with 20 TMS sessions, $1,700, which is cheap compared to 30K for 50 sessions, right? The Germans, they do stuff so slow and bad. They got 50 sessions done in 5 days. Germans need 20 sessions. They need 12 days for 20 sessions. What are you doing, man? But yeah, anyways, I don't want to start ranting about Germany. By the way, we live here, so don't get me wrong. But yeah, as far as I've seen, she didn't talk to a therapist beforehand, didn't try to understand the root of the problem. And that is not how you do it. That is not how you deal with depression. You can just take medicine at that point and be happy. So, kind of want to leave a dislike, but I'm not going to do anything. Interesting nevertheless, so yeah. Let's see. Oh, apparently my Amazon package is here. Let me check. Be right back. Oh, brate.
Was geht ab, Platte? Wie geht's? Ich habe gerade Post abgeholt. Die von Amazon haben mein Paket einfach auf den Briefkasten gelegt. Bei uns wird immer geklaut. Und zum Glück war ich jetzt schnell dort. Es könnte genau einfach so weg sein, ey. Ja, Bratte geht. Ich muss gerade gucken, ich habe Brief gekriegt. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Irgendwas Arbeitsamt. Immer Stress, Stress, Stress. Wo mache ich das jetzt hin, ey? Nach dem Wochenende, fuck it. Warte, ich habe mir was bestellt von Amazon. Vielleicht kennst du das. L-Tyrosin. Kennst du das? Das ist ein, wie sagt man auf Deutsch? Dieser Stoff kann in deinem Körper zu Dopamin umgewandelt werden. Also ein Baustein für Dopamin. Und das probiere ich mal aus. Weißt du was? Ich probiere das jetzt mal aus. Ich mache das kurz in einen Drink und dann probieren wir kurz. Cool. Kenne ich für Schilddrüse auch? Ja, ich habe auch gehört, das ist für Schilddrüse. Also ich habe das jetzt überhaupt nicht für Schilddrüse genommen. Ich nehme aber für Schilddrüse nehme ich Selen und Jodid. Damit ist meine Schilddrüse ultra geboostet. Ja, das ist das Einzige, was ich noch nehme. Ich komme gleich wieder, ich mache schnell einen Drink. Und wir können mal im Hintergrund ein bisschen Musik machen. Warte, was sagst du zu meinem Narzisst-Video? Ich lasse es einfach nochmal laufen hier. Ich bin ein Narzisst. Zumindest laut Social Media. Und das Krasse ist, heutzutage ist jeder ein Narzisst. Dein Ex, ein Narzisst. Dein Chef, ein Narzisst. Der Typ, der dir nicht direkt nach 2 Minuten zurückgeschrieben hat, Narzisst. Aber weißt du was? Die meisten wissen nicht einmal, was das Wort überhaupt bedeutet. Ich habe mich damit beschäftigt, weil ich irgendwann dachte, bin ich das wirklich? Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto klarer wurde mir, ich bin kein Narzisst. Ich bin einfach nur nicht so kaputt, wie du es brauchst. Was ich aber erlebt habe, sind echte Narzissten. Keine TikTok, er hat mich geghostet Narzissten. Ich meine die echten, die dich manipulieren, kaputt machen, deine Realität zerreißen. Narzissten sind keine Menschen, die dir mal wehgetan haben. Narzissten sind Menschen, die dein Leben systematisch zerlegen und dabei ein Grinsen auf dem Gesicht haben. Was ist ein Narzisst wirklich? Der Begriff Narzissmus kommt aus der griechischen Mythologie. Narziss verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild. Schön, oder? Er stirbt daran. Später kam die Psychologie und hat daraus eine Diagnose gemacht. Eine echte Störung, kein Trend. Okay, lasst uns ernst werden. Die offizielle Definition von Narzissmus, also die echte, nicht die TikTok-Version, kommt aus dem DSM-5. DSM-5 heißt Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen. Das ist quasi das Regelbuch der Psychologie. Und da wird Narzissmus als Persönlichkeitsstörung beschrieben.
Nicht als Charakterfehler, als echte, tiefgreifende Störung. Und damit du mal checkst, wie ernsthaft das ist, hier die Merkmale, die jemand erfüllen muss, um als narzisstisch krank zu gelten. Übertriebenes Selbstwertgefühl. Die Person glaubt, sie sei besser, wertvoller und besonderer als alle anderen. Nicht selbstbewusst, überlegen. Fantasien von unbegrenztem Erfolg. Macht, Schönheit oder Intelligenz. Im Kopf ist er Elon Musk, Brad Pitt, Gandhi und der Dalai Lama in einer Person. Der Glaube, einzigartig zu sein. Nur besondere Menschen können ihn verstehen, der Pöbel sowieso nicht. Ein Verlangen nach übermäßiger Bewunderung. Er lebt davon, dass du ihn feierst. Und wenn du es nicht tust, dann bist du gegen ihn. Zink habe ich auch, und zwar nehme ich jeden Tag Sonderbehandlung, ohne sie sich 25 Milligramm pro Tablette. Für die eigenen Ziele. Das schmeckt nach nichts, das ist schon mal gut lösbar. Und ich habe jetzt 1,5 Gramm genommen, das heißt Sein Schmerz interessiert ihn 1500 nicht, außer er kann ihn für sich Milligramm, ja. Neid auf Das ist wohl andere vielleicht zu oder viel, die vielleicht kriege ich gleich Überzeugung, dass Durchfall. andere neidisch auf ihn sind. Alle beneiden ihn. Und wenn nicht, dann bist du einfach blind. Arrogantes oder Müssen wir gleich überhebliches schauen, was Verhalten. passiert. Er wertet ab, er stellt sich über dich, ob subtil oder direkt. Und damit du es weißt, für eine Diagnose muss man mindestens 5 dieser Merkmale erfüllen. Dauerhaft, tief verankert und im Alltag sichtbar. Nicht nur mal in einer schlechten Phase. Das ist kein "mein Ex hat Schluss gemacht" oder "mein Kollege redet viel über sich". Das ist eine psychische Störung, die Beziehungen, Arbeit, Freundschaft und Realität zerstören kann. Und jetzt sag mal ehrlich, wie viele Menschen kennst du, die auch nur ansatzweise so ticken? Ich wollte Genau, eigentlich mit wahrscheinlich niemand. 500, also 0,5 Gramm anfangen. Vielleicht einen. Weil jetzt habe ich aus Versehen zu viel reingemacht. Vielleicht deine Eltern. Oder dein Ex vielleicht. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute, die du als Narzisst bezeichnet geht auf haben, mit dieser Verdauung. Liste gar Ich nichts zu tun. merke Sie ich haben nie. einfach nur nicht Ich nehme es gemacht, immer am was du Abend und wolltest. dann Und genau da fängt das alles Problem gut. an. Ich nehme es Beim immer Wort mit Magnesium Narzisst. Denn je zusammen. öfter es falsch benutzt wird, desto weniger erkennt man die echten. Und der Begriff wird heute komplett verhunzt. Heute reicht's, wenn du einfach dein Ding machst und du bist ein Narzisst. Du sagst nein, Narzisst, du ghostest jemanden, Narzisst. Du postest ein Selfie mit einem Zitat. Toxisch, narzisstisch, gefährlich. Früher war das Selbstachtung, heute Persönlichkeitsstörung. Und das Schlimmste daran? Die echten Narzissten Alter, ich habe kommen voll die davon, Kopfschmerzen weil alle von mit meinem den Fingern Kiefer. auf die Falschen zeigen. Kommen wir zu meiner persönlichen Erfahrung. Ich hab's erlebt. Wirklich. Schon seit länger als Ich 2 rede Wochen nicht jetzt. nur. Jeden Tag permanent Ich weiß, wie Kopfschmerzen. echter Narzissmus aussieht. Ich meine nicht eine toxische Ex. Ich rede von meinen Eltern. Sie haben mich absichtlich stumm gehalten, um mich kontrollieren zu können. Ich war nur da, um vor Bekannten vorgeführt zu werden. Nicht geliebt, präsentiert. Ich wurde täglich beleidigt und geschlagen, weil ich angeblich ihre Standards nicht erfüllt habe. Dabei hatten sie selber nie welche. Oh, du Die haben mich Armer. ausgelacht, runtergemacht, nie unterstützt, nie gezeigt, wie etwas richtig geht. Warte, schreib Auf einen meine Fragen, Kommentar. warum, kam immer nur darum. Und dann wurde ich dafür verurteilt, überhaupt gefragt zu haben. Sei ein Mann. Als Kind. Das ist echter Narzissmus. Das ist kein Beziehungsproblem. Das ist psychologischer Krieg. Und ich war das Schlachtfeld. Ich erzähle das nicht, um Mitleid zu bekommen. Ich erzähle das, weil ich weiß, wie das wirklich aussieht. Und ich will, dass dieses Wort wieder ernst genommen wird. Ein echter Narzisst zerstört dich und bringt dich dazu zu glauben, du hättest es verdient. Wenn jeder ein Narzisst ist, dann ist niemand mehr einer. Und die echten Narzissten, die richtig gefährlichen, die lachen sich ins Fäustchen. Weil sie benehmen sich nicht wie Narzissten. Sie sind charmant, klug, sympathisch und sie greifen da an, wo du am verletzlichsten bist. Also hör auf, deinen Ex als Narzisst zu bezeichnen, nur weil er dich verlassen hat. Hör auf, Leute pathologisch zu machen, nur weil sie nicht das getan haben, was du wolltest. Manche Menschen sind einfach fertig mit dir. Das ist kein Narzissmus, das ist Realität. Also was denkst du? Hast du jemals einen richtigen Narzissten getroffen oder wurdest du einfach verletzt, enttäuscht und ignoriert? Schreibt's in die Kommentare. Ich will wissen, wie viele den Begriff Narzisst. So, schauen wir uns ein weiteres Video an. Brother, willst du dir mit mir was angucken? Ich bin voll verliebt in die. Sunrise of the Heart. Die hat auch voll die schwere Kindheit gehabt und ich finde ihre Videos voll gut. So. Ich weiß nicht, um was es hier geht. Ich habe schon ein paar React-Videos auf ihre Videos gemacht. Gucken wir mal, was hier abgeht. Bin voll fertig von Training heute, Bratte. Alright, wenn der Nebel und Schmerz wieder weiterziehen und das Licht zurückkehrt. Von Sunrise of the Heart. Zusammen und einen schönen guten Morgen hier aus meiner Küche heute. Hi. Es ist so spannend und ich möchte das Video auf jeden Fall mit euch teilen, weil heute schon wieder ein so viel stärkerer und lichtvollerer Tag ist. Aber ich glaube, die
diese sehr dunklen Einbrüche, die kommen und vielleicht noch nicht mal mehr Einbrüche, diese dunklen Tage, genau wie es die Nacht gibt. Ne, das ist, die Nacht gibt es genauso und die hat genauso ihre Daseinsberechtigung, genau wie es dieser Schmerz hat. Aber ich vermute, was da ganz stark mit zusammenhängt, ist dieses schmerzhafte Emotionen sind verboten gewesen. Also nicht die schmerzhafte Emotion oder der schmerzhafte Zustand ist das Problem an sich gewesen, weil wie gesagt, das gehört zum Leben dazu, sondern der Umgang damit. Und das ist, glaube ich, immer noch eine Verknüpfung, die automatisch, also weil klar, wir haben ja die Verknüpfungen in uns drin und das heißt, sobald halt diese schmerzhaften Emotionen sich melden, also wir haben ja wieder geschaffen, also so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Themen in unserem Leben und da sind ja Bilder zu entstanden, Erfahrungen mit entstanden. Ne? Das sind ja die Kinder, die haben noch so, ja, diese reinen Blätter, sage ich jetzt mal, und dann fahren sie zum ersten Mal auf den Bauernhof. Sie wissen ja gar nicht, was sie da erwartet. Und dann fangen sie an, die Verknüpfungen zu machen. Ihre Gefühlsverbindungen. Wie habe ich mich gefühlt, als ich das erste Mal auf dem Bauernhof war? Was habe ich da gesehen? Und so weiter. Und dann werden ja diese Assoziationen aufgestellt. Und das ist halt in allen möglichen Lebenslagen. Ne? Wie war es, wenn ich in der Schule war? Wie war es, wenn ich mit anderen Kindern zu tun hatte? Wie war es? Ne? Also all das ist ja das, was man so diese Prägung nennt. Ne? Also das, wo noch ein reines Blatt existierte, wird dann halt gezeichnet, ne? Aufgrund der Erfahrungen, die wir machen, die natürlich sehr stark geprägt sind, aufgrund dessen, wie halt das Umfeld auch auf uns reagiert. Und auch da wieder, das ist ja ein Zitat auch aus meinem Gedicht, ne? Wo ich ja auch diesen Satz auch geschrieben habe oder diese Zeile, vielleicht ist das der Lebenslauf, die einen leben mit einem reinen Blatt und die anderen mit einem Blatt voll Dreck darauf. Ne? Also so das, ja, also meine Gedichte sind halt sehr dunkel, ne? Aber ich finde, somit habe ich halt auch wenigstens meinen Ausdruck dafür gefunden. Ich überlege auch immer noch, ja, die zu veröffentlichen, in einer Art und Weise, aber wie gesagt, die sind halt sehr dunkel. Ne? Also der Titel war auch in den Armen des Teufels, heißt halt das Buch, das Gedichtebuch. Naja, das auf jeden Fall dazu. Ne? Aber ich glaube, das ist halt immer noch das, was bei mir anspringt. Dass wenn ich Schmerz spüre, dass nicht der Schmerz das Problem ist, aber das ist ja das, was mir gespiegelt wurde. Und im Endeffekt aber, was viel mehr hochkommt, ist diese Angst, dass ich jetzt meine Daseinsberechtigung verliere im sozialen Umfeld. Das ist bei mir ganz stark getriggert. Deswegen auch dieser Rückzug, ich darf mich so draußen jetzt nicht zeigen. Deswegen hilft mir ja hier total der YouTube-Kanal, weil ich denke so, doch Isa, zeig dich damit so. Weil somit kann ich mir mal eine andere Realität reinholen. Dass es Menschen gibt, die halt auch anders damit umgehen. Also dass nicht diese Realität, die ich erfahren habe, dass wenn ich schmerzhafte Emotionen habe, ja, der Umgang damit sehr fragwürdig gewesen ist, sondern auf einmal, wenn ich jetzt ja hier so eine breite Masse halt auch erreiche, merke ich auf einmal, ey Sekunde, da sind aber Menschen, die, gehen super mitfühlend damit um oder die haben eine total warme Art, darauf zu reagieren. Ne? Jetzt auch nicht wieder belehrend oder sagen dann schon, ja, dann musst du jetzt aber auch das und das machen. Sowas hasse ich nämlich zum Beispiel auch wie die Pest. Ne? Dieses, du zeigst dich verletzlich und viele sehen das dann, um jetzt den Retter oder die Retterin zu spielen und dir jetzt zu sagen, was du jetzt ja tun musst, wenn es dir ja nicht gut geht. Sowas mag ich halt auch nicht so. Ne? Aber ich sag mal, was ja hier zu 99% der Fall sind, ist ja auch wirklich ein Mitfühlen, auch ein eigenes Teilen von wegen, ey, das kenne ich oder wie auch immer, ne? Und das ist so eine heilsame Erfahrung. Also wirklich da nochmal so vielen lieben Dank an euch, ne? Dass ich meinen Mut, sage ich jetzt mal, die Videos zu machen, irgendwie immer bezahlbar macht, ne? Weil ich mir denke, so, boah, krass, das sind so tolle Stimmen, die sich einfach hier melden. Und ja, also da auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Und ja, aber jetzt zu dieser Verknüpfung, die halt da ist, die macht mir, glaube ich, am meisten Stress. Ne? Wie gesagt, nicht die schmerzhafte Emotion an sich, und da habe ich auch schon früher auch Videos drüber gemacht, ne? Nicht die Emotion ist das Problem, sondern wie damit umgegangen wird. Und wie damit umgegangen wird, ist ja ein Resultat dessen, wie damit umgegangen wurde, was wir gelernt haben. Und das wird mir jetzt auch nochmal so klar, als diese Julia Krawitz halt auch sagte, gerade in diesen narzisstischen Systemen sind halt schmerzhafte Emotionen sind eine Todsünde, sind verboten. Und wir sind ja schon beim Narzissmus lange nicht mehr, dass es nur Familien betrifft. Wir sind ja schon da gesellschaftlich längst angekommen, dass der Narzissmus schon lange gesellschaftskonform geworden ist. Das ist erschreckend. Ne? Und deswegen, das ist ja nicht nur ein Thema, dass du sagst, das erfahre ich nur hier, aber dann erfahre ich woanders das. Nein, es ist ja grundsätzlich etwas, was sich schon sehr verbreitet hat, also wie ein Virus. Ich finde, das ist echt ein Virus, der draußen existiert. Und halt auch in uns selber, weil das ist das, so lebt ja auch, die Folgen des Narzissmus leben ja somit auch in mir, ne? Weil ich eben diese Reaktion gegen mich selber habe, wenn ich schmerzhafte Emotionen spüre. Also ich bin ja auch damit infiziert dann quasi. Ne? Und ja, diese Reise, die ist halt unglaublich spannend und da halt dieses Mitgefühl zu entwickeln. Ich habe auch mal ganz am Anfang ein Video gemacht, die emotionale Grippe. Das waren Videos, da war ich noch gar nicht mit dem Thema auch Narzissmus und so vertraut. Ne? Also es ist auch total spannend, dass ich ja Videos gemacht habe. Ich habe euch ja hier mal live mitgenommen mit meinem Live-Bewusstseinszustand, den ich halt hatte. Und dass ich ganz viele Videos am Anfang gemacht habe, die voll darauf hindeuten, dass ich mit diesen narzisstischen Strukturen in Kontakt gekommen bin und dass mir das widerfahren ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Videos machte, wusste ich das halt noch gar nicht. Aber die Videos
zeigen quasi schon die Nachwirkungen, die Symptome dessen, wenn das diese Muster waren, die man halt kennengelernt hat. Und die halt das Normal für einen wurden. Ne? Und bei dem Video, die emotionale Grippe, da habe ich dann geschrieben, heute gebe ich mir eine Pause. Nämlich auch nicht, ich gebe mir eine Pause. Das finde ich auch so, dieses Nehmen und Geben auch mal gucken. Ne? Ich gebe mir eine Pause, ich gebe. Nicht ich nehme. Das ist wieder, ich nehme was. Oh, dann nehme ich wieder irgendwem was weg, wenn ich mir eine Pause nehme. So, nein, ich gebe mir eine Pause. Ja, also ich finde wirklich, Worte sind da auch sehr spannend, was wir da halt benutzen. Worte haben Macht, das ist, denke ich mal, bekannt. Ja, auf jeden Fall. Und das kann man aber auch für sich selber halt nutzen. Ne? Und ich bin jetzt auch bewusst gestern auch mal gegangen, wie rede ich gerade mit mir selber? Also wirklich in die Beobachtung des inneren Dialogs, der einsetzte. Und ja, ich gebe zu, es sind noch super harte Stimmen in mir vorhanden. Und das tut mir dann... Ich habe das bei mir auch gemerkt, dass dieses ultra kritisch mit mir selbst und ich rede wie der letzte Depp mit mir selbst und allein dieser eine Tag, als ich versucht habe, mir immer wieder positive Gedanken einzureden und es war alle 15 Minuten ging es los, den ganzen Tag über alle 15 Minuten negative Gedanken, Spirale nach Spirale nach Spirale und ich konnte einfach nicht fassen, wie schlimm das war einfach. Und sie redet halt von diesem, wenn es ihr schlecht geht, diese negative Gedanken kommen und dann dieser Schmerz kommt, ist ja dieser Schmerz nicht mal das Schlimmste, sondern einfach diese Verknüpfung damit, dass sie das quasi nach außen nicht zeigen darf, dieser Schmerz, beziehungsweise dass das keinen Platz hat. Besonders in der heutigen Gesellschaft. Du findest einfach keinen Anklang mit sowas. Keiner will sich damit identifizieren, die Leute können sich wohl damit identifizieren, aber die können nicht wirklich, weil die müssen ja irgendwie funktionieren und ihre Fake-Masken aufhaben und sonst was. Und ich finde es voll mutig, wie sie redet richtig offen darüber. Also manchmal finde ich schon sehr ausgeholt, aber es ist immer wahr, auf jeden Fall. Immer wahr. Auch schon wieder leid, dass ich so, wie mit mir geredet wurde oder was mir gespiegelt wurde, dass das ja verinnerlicht ist und ich dann so mit mir selber rede. Und genau, ja. Da kommt jetzt auch so ein Trotz, dass ich sage, das will ich nicht mehr zulassen. Ja. Verdammt nochmal nein. Man will sich echt wehren dagegen. Ne? Und klar, es spielt auch immer so ein bisschen, das habe ich heute Morgen auch gemerkt, ich bin ja jetzt selbst schuld, wenn es mir so geht. Das ist auch ein Satz, der sich meldet. Ne? Wenn es mir nicht gut geht, ich bin jetzt ja selber schuld, dass es mir so geht. Das kommt mir auch in so Szenarien so, du bist angebrüllt worden, keine Ahnung, weinst dann natürlich, weil, wie nicht, wenn du angebrüllt wirst und dann so, ja, bist jetzt ja selber schuld. Also auch das ist ja auch diese total harte Begegnung halt, ne? Anstatt Mitgefühl und anstatt zu merken, oh Gott, jetzt habe ich geschrien oder jetzt hat das Kind Angst, so, ja, das ist jetzt ja auch selber schuld. Ne? Und das ist auch eine Verknüpfung, die in mir existiert. Ich bin ja selber schuld, wenn ich mich so fühle. Und das ja auch, bumm, das ist immer duf. Immer drauf, also das sind wie emotionale, innere, verbale. Man kann dagegen nichts machen, man muss einfach drüber stehen. Man muss einfach drüber stehen und es muss in den Kopf gehen. Man muss es raffen, auch wenn das sich negativ anhört, ihr gegenüber. Man muss es raffen, dass diese Zeit ist vorbei. Das gibt es nicht mehr. Diese Menschen sind weg aus deinem Leben. Die haben keine Macht über dich. Nichts, gar nichts mehr. Schläge, die ich mir weitergebe, weil ich es so kenne. Ja, es ist nur, weil man es so kennt. Ne? Und ganz spannend fand ich dann immer, wenn von ein und derselben Person dann Sätze kommen wie, ja, du bist aber auch hart mit dir selber. Wo ich mir denke, woher kommt das denn? Also auch das wird dir dann auch noch als Schuld oder als Ballast, als Verantwortung. Du bist aber auch immer hart mit dir selber. Der Mittelfinger zuckt sich hier schon gerade automatisch, ne? Also wenn du ständig kritisiert wirst, so das. Und dann entwickelst du als Kind oder als Erwachsener irgendwann oder als Jugendlicher irgendwann ja diese Stimme und verinnerlichst die und dafür bekommst du dann auch noch einen drauf. Dass du ja, wie gehst doch mit dir selber um? Ich fühle gerade zu viel, das ist dann wieder Joker. Der ja lacht als Stress-Response. Sie ist ultra getriggert. Dass der man dann diese Lachanfälle kriegt. Ich fühle das ein bisschen nach, diesen Wahnsinn. Wirklich, weil das ist zu viele Emotionen, die ich dann auf einmal fühle, wo ich denke, jetzt kann ich da einfach nur noch lachen. Lachen vor Wahnsinn. Genau, deswegen ist halt da für mich persönlich weiter die Aufgabe, den liebevollen Umgang. Und wie gesagt, der existiert auch schon. Und trotzdem sind halt diese Stimmen noch da. Aber die kannst du ja auch von heute oder nicht von heute auf morgen irgendwie abstellen. Also vielleicht ist das irgendwie möglich. Bei mir ist das aber aktuell nicht der Fall. Ne, die melden sich, wie gesagt, auch bei weitem nicht mehr so laut. Weil da muss ich trotzdem auch sagen, so dunkel die Tage auch waren. Ja. Aber ich verfalle nicht in das selbstzerstörerische Verhalten wie früher, jetzt auch noch dann durch Taten. Ne? Dass ich dann sage, so jetzt betrinke ich mich oder keine Ahnung was. So, das tue ich ja schon nicht mehr.
Und das muss man halt auch sehen, dass das super große Schritte sind. Ultra. Ne? Sondern klar, diese Tage sind ungemütlich, aber trotzdem, was habe ich gestern gemacht? Ich habe für mich ein gesundes Frühstück gemacht. Ich habe für mich trotzdem gesund gekocht gestern. Hatte eine super schöne Begegnung trotzdem mit noch einer neuen potenziellen Hundenanny halt für Flöckchen. Ne, weil meine Bewerbungen gehen jetzt ja auch, oder sind jetzt rausgegangen, auch die Sprecherbewerbungen und so. Und da kann es ja schon mal sein, dass ich dann vielleicht auch, also ich hoffe, ich kann auch viel von zu Hause arbeiten, aber kann es ja auch schon mal sein, dass ich dann für Aufnahmen irgendwie mal einen Tag weg bin. Ne, und dass ich dann halt auch weiß, ich habe hier genug Leute im Boot, die ich dann halt auch für Flöckchen ansprechen konnte. Habe ich auch nicht abgesagt, das Treffen. Ne, es hätte Tage gegeben, da hätte ich das abgesagt. An dem Tag habe ich aber gesagt, nein, ich mache das jetzt. So ein schönes Gespräch mit der Frau auch gehabt, weil ich auch einfach so ehrlich mitgeteilt habe, so, ne, auch so, ja, heute ist auch irgendwie nicht so der beste Tag und keine Ahnung was. Aber nicht so als Ballast, ne, wie es ja auch immer gespiegelt wird von Menschen, die ja gar nicht irgendwie mit Emotionen umgehen können, sondern einfach aus Mitteilen halt her. Und dann hat die Frau sich auch so schön mitgeteilt und das war irgendwie, das ist so schön, wie das da entstanden ist. Und das alleine hatte mir halt auch schon irgendwie voll den Booster dann wieder gegeben. Ne? Also dieses mit der Authentizität rauszugehen und zu merken, boah, da sind ja Menschen, die total warm sind, so, ne? Und das hatte eine auch unter meinen Videos geschrieben, wo ich mich da halt durchgearbeitet habe, als es mir so schlecht ging. Und da hatte er auch geschrieben, ne, natürlich kommen die Stimmen, die sowas dann halt auch, ne, Attacke so, aber er sagte, all die tollen Stimmen, die sich hier melden, denen wärst du ja auch nicht begegnet, wenn du dich nicht verletzlich gezeigt hättest. Und das stimmt. Das stimmt. Weil nur so, das ist so, also ihr müsst halt so, ne, das muss man so sehen. Heftig, du musst ja deine Verletzlichkeit zeigen, um neue Erfahrungen machen zu können. Um die Erfahrung zu machen, boah, ich darf meinen Schmerz zeigen oder ich darf meine Verletzlichkeit zeigen und es geht jemand gut mit mir um. Aber was das natürlich für ein schmales Schwert ist, sagt man das, ein schmales Schwert? Ein schmaler Grat ist. Weil natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass es dann Leute gibt, die auch wieder reinhauen und das somit wieder das alte Trauma quasi nochmal wieder verstärken. Ne? Also dieser Mut, immer wieder in diese Verletzlichkeit zu gehen, immer wieder zu versuchen, für die neuen Erfahrungen. Und deshalb sind diese warmen Stimmen, was ich ja sage, so wichtig, wichtig. Oder auch manchmal sage ich mal, wenn es einfach ein Herz ist oder sonst was, aber das ist so diese Message, ey, ich habe das gesehen und ich unterstütze das. Ne? Oder ich sehe dich oder ich fühle dich oder was auch immer. Und so kann dann langsam diese alte Schallplatte halt überschrieben werden, somit, dass es halt hoffentlich mehr gute Erfahrungen gibt. Und dann gibt es zwar immer so die Blöden, die aufploppen, aber das ist ja dann ganz anders auszubalancieren. Ja, aber genau so ist das. Und das ist der einzige Weg auch. Prägend, sehr dominant diese einen Erfahrungen waren. Und du hattest natürlich auch als Kind dann nicht die Möglichkeit, ne? Du bist ja sehr beschränkt. Du musst diese negative, du musst alles Negative, du musst es akzeptieren. Und es gibt kein Verdrängen, es ist ein Teil von dir. Du wirst halt lernen, damit umzugehen und dann wird es schon klappen. Aber du musst es akzeptieren und dich halt eben damit auseinandersetzen. Und nur dann und eben deshalb kommst du dann auf die positiven Sachen auch. So ist das leider. So ist das leider oder glücklicherweise. Wie will man es sehen? Beschränkt, sage ich jetzt mal. Und dadurch entsteht dann halt so dieses Weltbild, dieses Gefühl von, okay, die Welt ist so. Ne? Ja. Und ich glaube, deswegen hatte ich gestern halt auch diese Gefühle wie, ich bleibe zurück. Oder, ne, weil das ist so, ja, diese Isolation, die drohte, die emotionale Einsamkeit, die drohte, wenn ich schmerzhafte Emotionen habe. Ne? Dieses, boah, jetzt droht dir Isolation, jetzt droht dir die Ausgrenzung der Gruppe, jetzt droht dir irgendwie blöde Blicke oder sonst irgendwie was. Ne? Und das sind ja das muss sie, wird alles dann getriggert, nur durch eine schmerzhafte Emotion. Also das ist. Sie muss das echt lernen, auszublenden. So. Diese Idioten, auch die Kommentare. Die Welt ist nicht so. Die Welt ist so, wie du sie dir reflektierst. Und dann sind diese Idioten halt einfach nicht Teil davon. Die gibt es halt, aber das juckt uns nicht. Es ist echt, also sie leidet wirklich heftig. Nach all dem, was ich von ihr schon gehört habe, und dann hängt sie noch an sowas. Wir sind bei weitem dann nicht mehr bei der reinen schmerzhaften Emotion, sondern bei diesen ganzen Verknüpfungen, die sich dann auch noch anschalten aufgrund dessen. Ne? Manche Leute wurden geschlagen, wenn sie schmerzhafte Emotionen haben. Ne? Auch das kann halt dann sein, dass wenn sich eine schmerzhafte Emotion meldet, sie sofort runtergedrückt wird, weil die Erinnerung kommt, wenn ich das jetzt aber fühle, dann knallt's. Ne? Und deswegen ist das eine so große Herausforderung für unsere menschliche Entwicklung, in die Verletzlichkeit zu kommen. Weil das mit so schlimmen Dingen verknüpft wurde. Ne? Bei jedem auf eine individuelle Art und Weise. Und plus, wie gesagt, dadurch, dass dieses Verhalten nicht nur in den Familien blieb oder in kleinen Kreisen blieb, sondern im Kollektiv mittlerweile angekommen ist,
wird es ja nicht besser. Also du kannst ja dann nicht sagen, boah, ich gehe nach draußen, weil dann droht dir ja wieder Ähnliches. Und da trotzdem dran zu bleiben, zu sagen, okay, aber ich mache weiter, ne? Und deshalb ist da halt wichtig, so erstmal, wie wir mit uns selbst halt umgehen, wenn wir in diese verletzliche Emotion kommen. Und deswegen ist das da dann so wichtig, auch wenn ich sage, boah, das fällt mir jetzt so schwer, jetzt muss ich das begleiten. Aber was sind das schon wieder für Stimmen? Das können ja auch schon wieder verinnerlichte Stimmen sein, wie mit mir umgegangen wird, wenn ich eine schmerzhafte Emotion hatte. Oh, jetzt muss man sich darum kümmern. Was ist das für eine Stimme? Ist das wirklich meine Stimme, die aus meinem lichtvollen Ich kommt, die aus meinem Herzen kommt? Oder ist das eine programmierte Stimme, die ich halt von irgendwoher kenne? Oh, jetzt weint sie wieder. Oh, was hat sie jetzt denn? Und wie gesagt, es muss nicht immer die Reaktion so gewesen sein. Aber oft genug, dass es eine Prägung hinterlassen hat. Ne? Weil das sind ja immer die Stimmen. Ja, das war aber doch nicht immer so. Alleine das finde ich immer schon so total ausweichend, weil das ist so dieses, ja okay, also willst du jetzt mit den Malen, wo es halt nicht so war, die andere Realität dadurch relativieren? Genau. Sie ist doch trotzdem schlimm gewesen. Ja. Und das ist halt auch immer das hat auch für mich schon wieder so ein Ausweich, so keine Verantwortung übernehmen. Ja, aber das war doch nicht immer so. Das sagt auch niemand. Aber ich sage doch gerade, die Male, wo es war, was auch oft genug der Fall war, hat eine Wirkung hinterlassen. Ja? Und ja, genau. Und deshalb, so schwer mir das fällt, weil genau diese Stimme so präsent wird, die halt sagt so, ja, oh, wir haben eigentlich anderes vor heute, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Genau, aber Isabel, was sind das für Stimmen? Was sind das für Stimmen? Das ist nicht von meinem Herzen die Stimme. Von meinem Herzen die Stimme wäre, und die schalte ich dann ja auch an, ne? Dass ich mich ja dann auch hinsetze und sage, ne, meine Kleine, was ist los, was brauchst du gerade, ne? Was kann ich für dich tun, oder ich bin bei dir, ich begleite dich. Deshalb, diese Stimme mache ich ja immer stärker in mir. Und dennoch, parallel meldet sich halt auch die andere. Aber wenn das alleine schon zu differenzieren ist, ne, wie ich jetzt gerade sage, zu merken, boah, diese Stimme meldet sich, und dann zu sagen, so, nee, Sekunde, das ist aber nicht meine Stimme. Das ist nicht meine Stimme. Aber sie ist schon auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Sie ist sicher bewusst, was abgeht. Und sie macht alles schon richtig. Es kommt halt immer wieder, das wird sich mit der Zeit bestimmt legen. Und ich wünsche ihr das Allerbeste, ohne Scheiß. Das wird auf jeden Fall gut ausgehen, denke ich. Weil, so wie sie damit umgeht und das alles auf YouTube auch zeigt, so mache ich das ja auch. Und es ist halt wie Therapie, wenn man sich das nochmal selbst anhört, wie sich das anhört, indem man Feedback bekommt. Alles, was damit zu tun hat, ne? Das ist ein Programm. Das ist ein Programm, was sich anschaltet, was sich als meine Stimme verkauft. Ist es aber nicht. Und wenn wir das Bewusstsein alleine schon haben, ist das ein Riesenschritt. Ja. Und dann kann man sagen, okay, aber was würde meine Herzensstimme tun? T. Swan hatte mal den Satz als Leitsatz, was würde jemand, der sich selbst liebt, jetzt tun? Ne? What would someone who loves themselves do? What would Jesus do? Was würde jemand, der sich selber liebt, jetzt tun? Ne? Als Orientierung dafür. Wie gehe ich jetzt mit mir um? Ja? Ja. Also, das auf jeden Fall dazu. Ich habe jetzt meine Therapie. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Es wird jetzt ja auch wieder warm die Woche, da freue ich mich. Ja, die Frage wird auch mal gestellt, werden diese Tage besser werden? Ich glaube nicht in dem Fall. Also es ist so, als würde man fragen, okay, wird die Nacht irgendwann nicht mehr dunkel? So. Doch, es wird besser. Doch, wird sie. Die Sache ist halt, wie gesagt, nur wie wir dann wie wir mit uns selber reagieren. Damit es halt bei der schmerzhaften Emotion bleibt und nicht die schmerzhafte Emotion, die dann attackiert wird. Okay. In dem Moment, wo sie das akzeptiert und verinnerlicht, dass sie weg ist von all dieser Scheiße und dass jegliche äußere Einwirkung von irgendwelchen Idioten-Kommentaren einfach komplett nichtig ist, wird sie sehen, dass es wird wieder besser. Alles ist unterbewusst, Platte. Alles ist unterbewusst. Die Nummer 1 Sache, was ich momentan versuche, ist mein Unterbewusstsein neu zu programmieren. Ich erzähle dir gleich noch was, wenn das Video hier zu Ende ist. Das ist mein Ziel. Ne? Nicht, dass der Schmerz weggeht oder dass die Nacht nicht mehr so dunkel ist. Nein, das gehört dazu. Aber mein persönliches Ziel ist, dass ich diese Stimmen, die mich dann dafür fertig machen, dass es mir so geht, an denen arbeite ich. Ja, die wird sie irgendwann ablocken können. Weil somit kannst du dann den Zustand, wie er ist, ganz weil sie anders und liebevoll begleiten. Ist Das ist genauso wie wenn die Nacht kommt, anstatt dann zu sagen, du blöde Nacht, wieso geht, oder du blöde Sonne, wieso gehst du unter, so, würdest voll die Sonne irgendwie anschreien oder wirst wütend, wenn es dunkel wird. Genau, du lernst damit umzugehen. So kannst du mit der Nacht umgehen. Oder du sagst, oh, gemütlich, ne, es ist zwar dunkel, aber ich kann mir eine Kerze anmachen, ich kann es mir wenigstens gemütlich machen. Ne? Und so vielleicht halt auch, wenn der Schmerz kommt.
Ne? Den begleite ich heute, aber wie kann ich es mir noch so gemütlich wie möglich machen, wenn dieser Schmerz kommt? Ne? Also wie, keine Ahnung, wenn du ein Kind kriegst und du weißt, boah, jetzt gehen die Schmerzen los, aber wie kann die Mama noch so gemütlich wie möglich irgendwie liegen, um es bestmöglich zu begleiten? Also so, ne? Nicht diese Schmerzvermeidung, bitte, bitte nicht, weil die Schmerzvermeidung ist genau das, was uns in diesen Narzissmus so extrem treibt, sondern zu sagen, nein, es geht darum, den Schmerz da sein zu lassen, aber wie gucke ich auf ihn? Wie gehe ich mit ihm um? Wie gestalte ich eine liebevolle Beziehung zu dem Schmerz, der da ist? Das, ne? Und Mr. da muss man sich halt auch yo, wirklich what's up? vor Stimmen schützen, die ja dann, wie gesagt, wenn man schon versucht, diese liebevolle Beziehung zum Schmerz aufzubauen, die dann halt da rein attackieren und sagen, ja, aber man kann sich da jetzt auch nicht immer drum kümmern, da muss man sich zusammenreißen oder ja, also man kann ihm auch zu viel Aufmerksamkeit schenken. Also all diese wieder in diese Härte gehen. Diese Leute, das ist für mich komplett kontraproduktiv gerade. Ne? Das ist super kontraproduktiv. Ja, also ich muss jetzt Schluss machen. Also, aber ich sende euch ganz liebe Grüße und wollte damit halt auch nur noch mal zeigen, so, boah, wie nah diese Realitäten aneinander liegen. Und genau, ja. Also bis dann, ciao, ciao. Ich schreibe ihr noch einen Kommentar, aber später. Ich habe ihr schon öfters Kommentare dagelassen. How's life? Life is rough, dude. What can I say? Yeah, I live in Germany. Let me tell my friend here something. Platte. Ich habe gelernt, das Unterbewusstsein steuert 90% von allem, was wir machen. 10% ist das, was wir jetzt denken. Aber das auch basiert auf unser Unterbewusstsein. Und momentan bin ich da dran, mein Unterbewusstsein neu zu programmieren. Und ich hatte einen Versuch gemacht an einem Tag. Jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe, dann läuft bei mir schon ein negativer Film und es ist so, wie wenn ich zu diesem Film aufwache und einfach nur schon zugucke und alles ist negativ. Habe ich versucht, diese negativen Gedanken mit positiven Gedanken umzutauschen. Das kann ich dir später erklären, wie ich das genau gemacht habe. Jedenfalls hat das geklappt, 5 Minuten lang und dann war 10 Minuten Pause. Und was ich dann gemerkt habe, war, dass alle 15 Minuten diese negativen Gedanken von alleine losgingen und ich in eine Spirale kam, ohne dass ich das wollte, einfach von meinem Unterbewusstsein. Und das war das allererste Mal, dass ich bewusst quasi meine Gedanken mir angeschaut habe. Und das allererste Mal, dass ich verstanden habe, dass ich all mein Leben, seit ich denken kann, immer wieder diese negativen Gedanken habe und die zugelassen habe und ich dafür nichts konnte und ich immer in diese Spirale kam. Und das für so lange Zeit ging, dass ich das überhaupt nicht gemerkt habe von selbst. Dass ich quasi unterbewusst immer einen negativen Film laufen habe, den kompletten Tag über. Und wenn ich sage alle 15 Minuten, dann meine ich das alle 15 Minuten, den kompletten Tag. Und immer wieder habe ich das dann gemacht. Das war eine Art Meditation, wo es mir dann nach 5 Minuten gut ging, für 10 Minuten. Und dann ging es wieder los. Und es ist mir dann bewusst geworden, dass ich quasi komplett negativ programmiert bin. Und daran arbeite ich momentan und es wird immer besser auf jeden Fall. I understand a few words because they sound and look like my native language. What is it? Are you like Dutch or something? Oh, your name is Walnut, I see. I'm from Belgium. Oh, I didn't think German would sound like Belgium. Alles Programmierung, ja, ja. Und jetzt versuche ich mit Meditation morgens und abends diese Programmierung, mich neu zu programmieren. Und ich mache auf jeden Fall kleine Schritte, aber Schritte. Ist schon gut. It's both a Germanic language. Yeah, I didn't get the idea from Belgium being a Germanic language at all. That's news to me. I hope you don't mind me speaking in German a lot. You can definitely talk in English. I'm also trying every German video that we're looking up. It's gonna have English subtitles.
3 national languages. What is the second? Welcome back, Tribe. Today I want Dutch, French, German. Oh, that's a sick combo, dude. That sounds fun. Next, we're gonna watch a video by Bo Refek. No idea how to pronounce this channel, but I love this man. He seems to understand exactly like what is going on in the world. He hits the nail on the zeitgeist, dude. I would follow him to the hell and back, I swear to God. Like, the amount of wisdom I got from him during the last 2 weeks is infinite. He always seems to understand, like, where we at as man, as a species. I'm not even kidding, man. So yeah, let's check out this one. Just be confident is the worst advice for man. Let's see what he has to say. wanted to talk to you guys about building real confidence, because that's a question I get all the time from guys. I'm sure we've all seen those confidence gurus. They're all over YouTube, Instagram, TikTok by now. They're all over the place. They have fancy watches, the rented Lamborghinis, the perfect teeth that glow, like they're radioactive and they're all selling you the same garbage. Just act confident until you become confident. That works just about as well as telling a drowning man to just pretend you can swim. Real confidence isn't an act. It's not something you can fake. People smell the fake confidence from a mile away, like gas station cologne or desperation at last call. Authentic confidence is something you build. It's not something you perform. And I'll explain it deeper in a second, okay? It's actually something you build through a process. So what is real confidence? And I would define it as being the quiet certainty that comes from truly knowing that you can handle whatever life throws at you. Not because you're special and not because you're destined for some greatness, but because you've proven it to yourself repeatedly. Okay, so let's get into how you actually build this thing. First, competence creates confidence. Always has, always will. Do you want to feel confident talking to women? You have to get better at talking to women. Do you want to feel confident in business meetings? Well, you have to get better at business itself. You want to feel confident in your body? You got to get better at maintaining your body. Okay. It's shocking. Yeah. It's kind of stupid sounding. The secret to not feeling like an imposter is to stop being one. Look at any genuinely confident person you admire. They're not confident because they recite affirmations in the mirror or visualize success while burning incense, dude. They're confident because they put thousands of hours into developing actual skills that provide them actual value. They earned the right through their competence. That's where they get their confidence. Okay, it's very strange, but when you start to follow some of the rules in this, you'll start understanding. And this is where guys screw up a lot on this. They try to rush the process. They want the confidence without the confidence, okay? That's a tongue twister, jeez. Status without the struggle, essentially. Results without the risk, and then they wonder why the fake it till you make it advice left them feeling like even bigger frauds than before. Because real confidence requires you to embrace being bad at things. Terrible, actually. Embarrassingly bad. Most men would rather die than be seen struggling at something. Their ego can't handle it. So they avoid challenges that will expose their weakness, which is exactly where growth happens. You want the confidence of a man who can walk into any room and hold his own? Start walking into rooms where you're the least knowledgeable person there. Deliberately, repeatedly, until the discomfort fades. Embrace being a newbie again, guys. Half of the things you were a newbie at, you are now proficient at and you enjoy. Second, stop seeking external validation like it's oxygen. Your confidence cannot be built on compliments, likes, or even results, because all that external shit fluctuates. It's unreliable. One day you're killing it, the next day you're getting destroyed. If your confidence is built on external validation, you're basically constructing your self-worth on quicksand. True confidence comes from internal validation. Listen carefully. From knowing your own values and living in alignment with them, regardless of outcomes. This is why most confident guys often don't look like what social media portrays as confident. They're not the loudest or the most attention-seeking. They don't need to be because they're not trying to convince anyone of anything. Third, face rejection until it loses its power over you. This one stings to a lot of people. Nothing destroys a man's confidence faster than rejection. Whether it's from a woman, job applications, business pitches, doesn't matter. Rejection feels like evidence that we're not good enough. And our primitive brains interpret that as a survival threat. But here's the truth about rejection. Its power over you is directly proportional to how much you avoid it. The guys who fear rejection the least aren't the ones who never get rejected. They're the ones who've been rejected so many times that they've desensitized themselves to it. They've rewired their brains to... That's me, I can confidently say, man. The amount of times I got rejected by women, absolutely crazy. And I just kept going at it, man. I just kept going. I just kept falling on my face and picked myself up and kept going. And eventually, I didn't give a fuck anymore. That's how you do it, dude. To understand that rejection isn't fatal. It's just feedback. You want to build bulletproof confidence? Put yourself in situations where rejection is guaranteed. Sales is perfect for this.
Cold calling, cold approaching, public speaking, pitching investors, activities where you're going to hear no far more than a yes. At first, it'll feel like torture. Your heart will race, your mouth will go dry, you'll lie awake reliving the rejections, but something magical starts to happen after the 100th rejection. You stop giving a fuck. And that's where real confidence starts to emerge. When you realize rejection has no actual power over you, except what you give it. Fourth, master the fundamental areas of your life. This is really important. You can't feel like a confident man when your basic shit isn't handled. Period. Your physical health, your finances, living space, key relationships, your purpose or direction. These fundamentals need to be in order. Not perfect, but progressing before sustainable confidence can take root. Too many guys try to compensate for failures in these fundamental areas with superficial displays of confidence. They buy status symbols they can't afford. They peacock with their designer clothes while their apartment looks like a shithole. Then they try to impress women while being deeply insecure about their fitness or finances. It's like putting premium gas in a car with 4 flat tires. Fix the fucking fundamentals first. Start with physical condition. We're men, we have no choice. This is how it has to be. Nothing builds baseline confidence like physical strength and fitness. Not because how it makes you look, but because how it makes you feel. The daily discipline, the measurable progress, the chemical changes in your brain, the knowledge that you can push through discomfort. These transfer into other key areas of your life. And get your finances in control as well. You don't need to be rich, dude, but you do need a plan. Nothing undermines a man's confidence like financial chaos. Debt you're not addressing, spending you can't control, a career that's stagnant. This creates a background anxiety that bleeds into everything else in your life. Next up is your living space. Clean that shit up. I don't care if it's a mansion or a studio apartment. Your environment reflects and affects your mental state. A chaotic, dirty space creates a subtle, constant reminder that you don't have your shit together. Each of these fundamentals reinforces the others. As you improve in one area, the other becomes easier to address. And as the I'm cleaning my fucking kitchen tonight, dude. fundamentals strengthen, authentic confidence will naturally start emerging. Okay, the fifth one, develop social intelligence. A lot of guys want to skip this, but it's extremely important. We are social creatures. Most men think confidence is about dominating social situations. It's not. It's about being comfortable in them. There's a big difference. You don't need to mog everybody in the room. Social awkwardness does destroy confidence because every interaction becomes a potential minefield. You're constantly worried about saying the wrong thing, missing social cues, or being judged. It's exhausting. And it makes authentic connection impossible. How the fuck can you have a conversation with somebody if you're thinking about the next line to say or what that body language cue means? You're not comfortable in this situation, bro, and you're going to struggle for it. How do you actually fix this? Start small, deliberately, one conversation at a time. Practice active listening instead of waiting for your turn to speak. Ask questions that show genuine interest. These aren't manipulative techniques. They're just basic human skills that many guys never develop because they were too busy trying to prove themselves in every social situation. And the most socially confident men aren't necessarily the most talkative or charismatic either. They're the ones who make others feel comfortable, who can read a room, who can adapt to different social contexts without trying to be the center of attention. And yes, this takes some practice. It's fine. Uncomfortable, awkward practice. You'll screw up. You'll misread situations. You'll say the wrong thing. Do that shit anyway. Because the alternative, avoiding social situations that challenge you, guarantee that you'll never develop the social intelligence that breeds genuine confidence. Yeah, 6, stop avoiding hard conversations. Conflict avoidance, Jesus Christ, is confidence cancer. Every time you swallow your words, bite your tongue, or let something slide that crosses your boundaries, you're telling yourself that keeping the peace matters more than your self-respect. The most insecure men I know are the ones who spent years avoiding difficult. This self-respect thing is a fine line. In my world, a ton of times, I could either choose to rip a guy's head off or just ignore it and keep the peace. I think I did the right thing in just keeping the peace. It's not being a pussy. It's just like, I don't want to go to jail. But I get what he's saying. It's just so hard, man. Conversations with their partners, friends, colleagues, their families. They're walking on eggshells in their own lives, afraid to rock the boat. It's hell on earth. Real confidence requires the ability to say what needs to be said, even when it's uncomfortable. Set the boundaries. Disagree respectfully. Ask for what you want. To address problems directly instead of hoping that they'll magically disappear, because they never do. Start with small mistakes. The barista who got your order wrong, let her know. The subscription service that's overcharging you, call them. Rectify that problem. The friend who's consistently late, stop taking that bullshit. Practice addressing these minor conflicts directly and respectfully. You don't need to get worked up or in people's face. Just draw your clear boundaries and don't let them do it again. Then you work your way up to harder stuff. The girlfriend who disrespects you in public, the toxic family dynamics that you've tolerated for years, the boss who takes advantage of your work ethic, on and on it goes. Each time you have a conversation instead of avoiding it, you build a little more confidence. You prove to yourself that conflict isn't fatal, man. That honesty doesn't lead to abandonment. That standing up for yourself doesn't make you a bad guy, although the world might make you feel that way. 7th, develop resilience through voluntary hardship. Our ancestors face hardship every damn day. Whether it's physical labor, harsh environments, scarce resources, their confidence came from surviving real challenges. Most modern men face nothing harder than a bad Wi-Fi connection or a delayed Amazon delivery. No wonder our confidence is fragile. We outsource discomfort at every single opportunity. You want to build unshakable confidence? Voluntarily embrace hardship.
Manufactured struggle is what I like to call it. You need to manufacture struggle in your life, not for Instagram, not to brag about, but for your own private knowledge of what you can endure. Cold showers, fasting, challenging physical training, solo travel to places where you don't even know the language, camping with minimal gear, activities that deliberately push you beyond your comfort zone. This is how you build that muscle in your brain to say no, to draw boundaries, to build the confidence that knowing you can handle things that you're not used to. It's these experiences that will build that deep reservoir of resilience. And that's what gives you that authentic confidence. And remember this, confidence isn't the absence of fear or uncertainty. It's the knowledge that you can handle those feelings and still function effectively. And that knowledge only comes from experience. The 8th point here is become genuinely useful to others. It sounds counterintuitive, but most confidence advice focuses entirely on yourself. But real confidence isn't just about how you see yourself. It's about knowing your value to others. Men who lack confidence often struggle with a fundamental question. What do I bring to the table? And if you don't have a good answer to that question, no amount of affirmations or alpha male posturing will fill the void. Develop skills that genuinely help other people. Become a guy who can fix things, who can solve problems, who has the knowledge or abilities that others find valuable. Not for praise or recognition, but because being useful gives you a core confidence that can't be faked. It could be anything, man. It could be like home repairs, computer troubleshooting, cooking, fitness coaching, financial advice, car maintenance, skills that tangibly improve other people's lives, that makes you feel wanted, needed, that gives you confidence. When you can walk into almost any situation, contribute something meaningful, that creates a quiet confidence that doesn't need to announce itself. You don't have to convince anyone of your value. It's self-evident in what you can do for them. The 9th point is to master your emotional responses. Nothing exposes insecurity faster than emotional reactivity, guys. When a small provocation turns into a big reaction, or when criticism sends somebody spiraling. Emotional mastery doesn't mean suppressing feelings or becoming a robot. It just means developing the space between stimulus and response. It's the ability to feel strong emotions without being controlled by them. This starts with basic awareness. Notice when you're getting triggered. Pay attention to your physical responses. The tightening in your chest, the heat in your face, the change in your breathing, clenching your fist. Calm down there, Super Saiyan. Just observing these reactions creates a tiny gap between feeling and acting. Then practice the responses rather than reactions. A response is something you choose. A reaction is automatic. The most confident men I know aren't emotionless. They feel things very deeply, but they're not at the mercy of the feelings. They can experience anger without lashing out, disappointment without giving up, attraction without neediness, right? That's fear basically without paralysis as well. This emotional mastery becomes a cornerstone of genuine confidence because it proves you're in control of yourself, even if you can't control external circumstances. The 10th and final point is this: stop half-assing everything. Look at your life objectively. How many things are you doing at 60% effort? How many projects have you started but never finished? How many goals have you set but you abandoned because they got difficult? This pattern of half-assing and quitting destroys confidence from the inside out because deep down, you know you're not giving your best. You know you're capable of more, and knowledge creates a nagging sense of being an imposter because you are. The solution isn't working harder on every single thing. It's working fully on fewer things. Choose a small number of priorities, guys, maybe just 1 or 2 at first, and commit to them completely, full effort, no excuses, no quitting when it gets hard. See them through to completion or complete mastery. It could be fitness, a skill, a project, a relationship, the specific. That's how you have to go about things anyways, naturally. Because mastering something, you're only gonna get good at by just focusing on that one thing. And then once it becomes a routine, you can spread out. But trying everything at once, it's gonna be really rough. I learned it as well pretty early, and I'm trying to go by it, but man, there's so many things you can do nowadays with the help of AI and stuff. You just wanna do everything at once. Just take it slow though, you know, you're gonna get there. Area matters less than the commitment to excellence within it, okay? This creates a powerful feedback loop for building the confidence. Complete commitment leads to better results. Better results reinforce your belief in your capabilities. That belief makes it easier to commit fully to the next challenge. Is so big. Hence, the cycle will continue. That is essentially what confidence is and how you build it. Now, if you take these 10 steps and apply them seriously to your life, I guarantee you will have confidence in something shortly. Absolutely. You'd actually be shocked at how much better you feel about yourself. It's just, we're so distracted in the modern world today. And a lot of negative thoughts get put into our heads, and a lot of guys never even start. Hopefully this gives you guys a little blueprint of how to build some confidence in the world today. Besides all the bullshit stuff you see on social media, some dude yelling at a screen and like spitting half the time in his fucking Lamborghini telling you some dog shit advice that does not work, but sign up for his course here so you can become master confident of the universe and pull 100 bitches and become a multi-billionaire in 10 steps. It's a joke. I gave you 10 practical ones of what to do in day-to-day life. They work. Will it get you rich? Not sure. Will it get you a woman? Probably not. Will it make you feel better about yourself? Yes. Could that eventually lead to better outcomes? Of course. That's the real magic pill there. Slow, consistent, daily gains. But that's not sexy, is it? And that won't keep your attention for a 15-second clip. Unlike spitting in your face in a Lamborghini with some huge fake tits. I digress, though. Anyways, I hope you guys got some valuable information on this one. And as usual, boys, appreciate you for tuning in. We'll see. I love it, man.
self-control is very important for all life areas. Absolutely. Self-control is like the one thing that I felt like getting a big improvement in my own self-control lately. And I love it. Like if stuff happens at work or like in business, in relationships, in between people, don't freak out. Don't react, but respond. Respond is when you take a step back, think about it, not get consumed by your emotions. And then you give an answer. You might need to take 1 or 3 days to give an answer, but it's better than giving the wrong answer. And that's how I'm gonna go about life for sure from now on. It's so much better. It's so much mature, and just that's how it has to be, man. Everything else is just emotions, and emotions are fake. Your brain is actually faking you out. You can't trust it anymore. Not nowadays, living in this society with everything being faked and giving you a wrong input. You don't even know who you are anymore. You don't even know what is right to how to react. Like we're getting sent it, especially as a man nowadays. You get sent all these conflicting messages. Be masculine, be emotional at the same time. You know, it's like, what are you saying? Like, what is actually happening? You know, just take it slower and go from there. Great advice, for sure. I think I make a tea. Time for a little tea. Should we play a game? We can play a little game. Detroit, maybe? Scorn, maybe? I'm worthless. No one likes me. Oh, we can watch this one. I'm ugly. I'm not good enough. I'm a loser. I'm a failure. I hate myself. Do any of these thoughts sound familiar to you? Just trying to see how fast he speaks, because I'm going by 1 to 5, 1 5 usually. If they speak way too fast, I have to 1x it. Hold on, I got a message here I have to read. Ratte. Ich habe das L-Tyrosin, habe ich jetzt eben gespürt gehabt während dem Video. Es hat ein bisschen auf den Magen geschlagen. So für 10 Minuten, aber jetzt geht's mir richtig gut. Wie als hätte ich einen Kaffee getrunken, aber ohne dass ich so zitter. Weißt du, aber vom Kopf. Gucken wir mal. Lotte, hast du mein Video gesehen
für mein Rezept für Kaffee. Ich link dir mal. Hier. Link im Chat. Ich mache das jetzt auch noch rein in den Kaffee. Schau es dir mal an bei Gegebenheit. Das ist mein ultimatives Rezept. Das gefällt dir bestimmt. Ich weiß, dass es dir gefallen wird. Ich weiß 100%, weil du bist nämlich auf der gleichen Schiene wie ich. Ich habe hier in meiner Apotheke 20 Supplements. Alrighty. Let's watch this one and then we might play a game. I wanna try and do like 2 hours of watch and react and then 2 hours of game and then maybe that's cool. Maybe that is cool. Alright, negative thoughts are heavy. Here's how to let go of them. By Newell of Knowledge. I saw his thumbnails before. I never clicked his videos. Let's check him out. I'm worthless. No one likes me. I'm ugly. I'm not good enough. I'm a loser. I'm a failure. I hate myself. Do any of these thoughts sound familiar to you? Well, if you're nodding your head yes, there's thousands of other people watching this video right now also nodding their head yes, because these thoughts are incredibly normal, but they're unhelpful. Getting stuck in them just results in the downward spiral of depression and having a bad relationship with yourself. So within the next 17 minutes of your time, let's unpack exactly why these self-defeating thoughts are so sticky and the 4 ways you can better deal with them instead of being consumed by them. Now let's cover why self-defeating thoughts are so sticky. The bottom line is, they're sticky because they feel familiar and logical, no matter how negative they are. But if you want 3 more reasons as to their stickiness, as per chewing to the brain, then here they are. Number 1 is survival. Your brain is optimized for it. You've heard it before. It was the caveman who was constantly focusing on the negative things in his environment that survived. Don't need to remind you of that. Number 2, your mind is a storyteller. Life itself is very chaotic and complex and information heavy. So in order to make sense of all of this information, your brain needs to simplify it into a structure with certainty, and that's what stories offer it. As the therapist Joe Oliver says, the mind prioritizes keeping a story intact over questioning whether it's true. Banging quote. Number 3, association. To demonstrate this, let's quickly take the next 15 seconds to do a quick exercise together. Question. What does a whale and an aubergine, eggplant if you're from the US, have in common? Take 15 seconds to have a think. I don't know. What would it be? 5 seconds left. Me está soñando la tripa. My belly is rumbling. Okay, you might have thought that you can both throw them in water, they're the same shape, and you can eat them both, maybe. But regardless of whether you came up with associations or not, what this demonstrates is your brain's ability to take 2 completely random things and combine them together to find similarities between them both. I couldn't find a single similarity. In the context of self-defeating thoughts, this might manifest in the context of you had an experience when you was younger of someone, a parent or a teacher, telling you that you're not good enough. Then your brain associates that past experience with new experiences of you failing. Whenever you mess up, your brain then associates that new experience as confirmation with your previous experience that you're not good enough. That's how associations can work in a very negative way. To demonstrate that from a personal lens, when I was 19, I was working on a construction site for about 6 months, and the man I was working with, he was about 40 years old. He was one of the most narcissistic men I've ever met in my life. And every time, because I was his labourer basically, so I was working with him and he would give me tasks throughout the day on the construction site, but each time I did
a task of his and I messed it up, he would scream and shout at me. And I became so desensitized to this that at the time I just thought it was normal. I was a young lad, I was like, okay, I'm going traveling in 6 months, I just need the money, I'll put up with it. But it wasn't until a year later that I was in the kitchen with my ex-girlfriend at the time, and I had planned to cook a meal. I was cooking this green pesto steak with loads of vegetables or something, and I was following a recipe, but for some reason I was chopping the vegetables wrong, the pot was boiling over, and everything was just going into a hot, chaotic mess, making it even worse. My ex-girlfriend was standing there asking, like, are you okay? Do you need help with anything? It seems like it's all, you know, going tits up. And the thoughts that I was attacking myself with in that moment were horrible. All I could think about was how much of a failure I was, how much of a loser I was, I could never do anything right, all because I messed up a simple meal and couldn't follow a recipe. But it wasn't until my emotions calmed down and I started to unpack it the day after that I realised, oh, those thoughts in my head weren't my own. I was still carrying those negative reactions and thoughts of my ex-boss. So that was an example of how this association can work. But now, let's cover why trying to grapple and wrestle with these self-defeating thoughts never works. Highlighting the title of this video, don't wrestle with your self-defeating thoughts, try this instead. So we got to the point of understanding this already. Got a lecture to do. Let's see what he's going to say. The standard advice we're given from the self-help and psychological world is, in order to challenge our negative thoughts, we need to argue with them. For example, you have the thought, I'm not good enough. Challenge it, we're told. That's not true, I've achieved things. But then the thought follows up. Maybe, but what if I fail this time? Again, we're implored to challenge it. No, I'll be fine, I've got this. But although this might help, challenging your thoughts, short-term, long-term is just going to create more of a problem, because the heart of the matter is, even by challenging your thoughts, you're paying the negative one more attention. And this checks out neuroscientifically as well, because this negative thought, especially if it's based upon associations in your experiences, has built an ingrained network within your brain through rehearsal. You think the thought, you wrestle with it, you're engaging with it, you're paying this neurological network attention, so that gives your brain the feedback of, oh, this thing is clearly important, let's keep this network alive, so it becomes strengthened. It's only whenever you stop paying attention to something that your brain gets the feedback of, oh, we're not using this thing anymore, let's get rid of this network. Remember the neuroscientific principle, use it or lose it. It's the same if you stop speaking your language for the next 30 years, eventually you would forget how to speak it. Linking this back to the idea of association, one more problem of paying more attention to your self-defeating thoughts is it increases the possibility that it's going to trigger other self-defeating thoughts. For example, you think, I'm not good enough. You engage with it more. And then that sparks the association of other thoughts such as, what if I fail? What if they judge me? What if I'm successful but then I can't maintain my success? So zooming out here, what we need is a solution that isn't going to get you to wrestle with your self-defeating thoughts, but is instead going to change how you relate to them. This is what we're going to finalise the video now with. 4 ways based upon the psychologists' work, Joe Oliver and Christy Potter. I've been reading their work recently. Oh, Potter! Let's go. 4 ways. Number 1 is recognise when a thought is unworkable. The reason why self-defeating thoughts are so powerful is because when we weigh them up, they're kind of true. Harsh truth of the day. If I take the thought of, I'm not good enough, I mean, yeah, we all have room to grow. What does it mean to be good enough? And if I take the thought of, what if I fail, if I'm about to do something? Again, it kind of checks out, I'm probably going to fail at this thing. So the solution in the face of this is to use something called ACT, Acceptance and Commitment Therapy, whereby, again, as we covered in the last part, you don't try to wrestle with the thought and figure out whether it's true or not. Instead, you evaluate it based on its workability. And you can do so by asking these 2 questions. Number 1, you think the thought? Okay, you ask these 2 questions. Does this thought help me live the life I want? And number 2, does it move me towards what is important to me? Really interesting questions, these 2. I've found that since learning all of this stuff and preparing the video, I've been practicing asking these questions in response to my own self-defeating thoughts. And what I've noticed is, if the answer to these 2 questions is no in response to you thinking a thought, the thought will naturally fade away. Yeah, because it's almost as if your brain then concludes, well, macht. if the answer is no, this thought is clearly not helpful anymore, so let's just... In dem Moment, wo du realisierst, dass dieser Gedanke, der negativ ist, dich nicht weiterbringt, in dem Moment wirst du dem auch weniger Beachtung geben. Aber du musst es wirklich glauben, du musst es wirklich realisieren und verstehen. Und dann wird automatisch dein Gehirn also ich weiß nicht, wie das Gehirn funktioniert, aber dann sollte dein Gehirn weniger Achtung dieser Negativität schenken. Das finde ich sehr, sehr gut. Get rid of it. Weigh it out based on its workability. I really like this word as well. Something to think about. Point number 2. Number 2, connect to the present moment. I know this is where it gets a bit, I'm going to tune off because he's going to tell us about mindfulness, but stay with me. Thinking a self-defeating thought clearly takes you out of the present moment. So to
get yourself back in it, here's a quick 3-step process. Number 1, notice what is happening. Use that powerful tool of metacognition, your brain's ability to observe itself, and simply say out loud, perhaps, oh, I'm having a self-defeating thought. Then number 2, focus your attention on the sensory experiences of your surroundings. What do you taste? What can you smell? What can you hear? What can you see? Or simply tune in to the rhythm and sound of your breath. And then repeat this whenever the self-defeating thought creeps back up, which it will. Quick note here, we have an amazing tool at our disposal 24/7, our breath. As the saying goes, the mind is the master over the body, but the breath is the master over the mind. In my experience, the easiest way to reorient yourself back to the present moment is to tune in to the simple sound and rhythm of your breath. Bonus points if you're doing something like breath work. 30 minutes of that, oh, knock your bandy, son. But what we're talking about here is gaining distance from your self-defeating thoughts. So here are 3 more things, very quick, that will help you do so. That are very quick. I was thinking too much about breath work then, messed up my grammar. Another problem of self-defeating thoughts is we take them as facts, but they're not, they're just thoughts. But anyway, here are the quick 3 ways of gaining distance. Number 1, notice the thought without judgment. You might say, oh, there's that thought that I'm not good enough. Don't chastise yourself for having this thought. Number 2, use distance in language. I'm going to bring you a bit closer, and what I want you to do is, one by one, just read these sentences to yourself in your head as if you're having the thought. And I just want you to tap into how each one feels. Come. Okay. Let's do this one first. Read that in your head. I'm not good enough. Okay, how does that feel? Feels bad. And let's go on to this one. Read this one in your head. And notice the thought, I'm not good enough. Now this one. Das ist schon etwas distanzierter. I notice I'm having the thought, I'm not good enough. Und jetzt sind wir viel mehr distanziert. So dass diese Aussage, ich bin nicht gut genug, sich immer weiter von uns distanziert, beziehungsweise wir sie eben nur auf einen Gedanken minimalisieren. So dass es überhaupt keine Aussage mehr ist, die zutrifft, sondern eben lediglich nur noch ein Gedanke. Finde ich voll gut. Hopefully, you noticed that these last 2 obviously allowed you to gain more distance from that very self-defeating thought. And when you fought this self-defeating thought, it was a bit more of a negative, there was a bit more of a negative pang. Das muss man echt üben. This is an example of how you can gain more distance. And then finally, number 3. Kommen wir echt weiter. Notice the thought with humour. You might simply say to your mind, oh, thanks for trying to protect me, mind, because that's what it's trying to do. I remember a few years ago, I was on a hike. 6 days in, I was by myself. I had been walking 25 miles that day or so. I was tired out of my brain, and I was really starting to criticise myself for some weird reason as I was walking across a lovely British field. And as I started walking across this field, with each step I took, I found myself becoming more and more negative within my thoughts. So I suddenly started to look at everything around me and pretend I was some drunk man stumbling over a field and talking to myself, acting with a bit of humour, and it instantly snapped me out of the self-defeating thought. That's a quick example. Walk across a field as a drunk man. Point number 3. Okay, now you understand the importance of evaluating the self-defeating thought based on its workability and then connecting yourself to the present moment. Now you need to make choices that align with your values. This is the next step in defeating self-defeating thoughts. You need to take action. Wie Training, ja. Das muss man echt trainieren, aber dass es auch funktioniert. How would I like to act in this moment? Dass man das realisiert, dass man direkt diese Finally, if I could choose to be the kind of person I want to be, what steps would I take? To give you one quick demonstration of the potency of values when it comes to looking past our self-defeating thoughts, take a look at this example. Let's imagine you've just started a new hobby, such as salsa dancing, but you're not very good at it. Yeah, you've only been doing it for 3 weeks, so the self-defeating thought has arisen of, I'm not good enough. And that has made you tempted to quit the hobby, chuck in the towel, and just stop trying. But then instead of sinking further into that self-defeating thought, you take a moment to have a quick reflection on what your values are, which are discipline, courage, and self-respect. And based on that criteria, you then reassess whether you actually want to quit or not. And you realise, well, if my values are discipline and courage, a way I can act in line with these values is to continue learning, with the understanding that I can get better. 3 months later, you've jetted off to Cali, Colombia, and you're teaching the instructors how to salsa dance. Que bien, papi. Finally, point number 4. So the point there is to reflect on your values. And use them to weigh up the self-defeating thoughts in your mind. And if you take just a quick, I know I'm waffling on, but if you take let's say your value is self-respect,
that's instantly going to dissolve any self-defeating thought you have, because you can simply realize, oh, this thought isn't love into myself, it's not in line with my values. Adios. Wenn man an diesem Punkt ankommt und man es wirklich verinnerlicht, dann sind diese negativen Gedanken, haben gar keinen Platz mehr in deinem Kopf, weil sie dich nicht weiterbringen. Weil die Version, die du sein willst, du weißt es bewusst und unterbewusst, dass die Person, die du sein willst, sich mit so einem Gedanken, mit so einer Negativität nicht beschäftigt. Das finde ich auch faszinierend. Das kann man sich nämlich bewusst vormachen, einreden ist jetzt der falsche Begriff, aber eben bewusst machen. Das kann man sich bewusst machen. Und dann wird das im Unterbewusstsein verankert. Und dann wird das wiederum nicht mehr in dein Bewusstsein geholt, weil es damit nicht mehr mit deiner neuen Identität zu tun hat. Mit dieser Identität, die du sein willst. Ein besserer Mensch, schlauerer Mensch, was auch immer für ein Mensch du sein willst. Hat einfach nichts mehr mit dieser Negativität zu tun. Finally, point number 4. Tune into the emotion behind the thought. You'll be hard-pressed to find a self-defeating thought that isn't tied to an emotion. And true personal freedom comes from tapping into your emotions with curiosity rather than judgment, in order to learn what they're trying to teach you. But it just so happens tapping into your emotions is also a great way to distance yourself from self-defeating thoughts. Because if we take these examples of I'm not good enough, no one likes me, I'm a loser, you might find the underlying emotions for these are, first one, fear, second one, sadness, third one, guilt. You can simply highlight the underlying emotion by asking what emotion is tied to this self-defeating thought, or observing what you currently feel. And once you highlight the emotion, you can then distance yourself from the self-defeating thought by simply focusing your energy on regulating the emotion rather than tackling the thought. Now, I'm not going to teach you right now how to regulate the emotions. I'll leave a video at the end of this video which you can watch, which will teach you how to do so. It's about similar length to this video. But just a quick buzz on it here. Always remember that an emotion wants you to pursue something or avoid it. That's why we use the words positive and negative to describe emotions. We don't mean positive as good or negative as bad. We mean positive, move towards, negative, move away from. That's what you might like to approach the emotion with in mind. Ich mag die Ansicht auch. If you take the emotion of guilt, for example, guilt is motivating you to not do whatever sparks the guilt in the first place. Sadness could be motivating you to awaken to new avenues of self-compassion or grieving. Fear is obviously motivating you to avoid something, but at the same time, it can be an indication of a task that you need to complete. So tune into the emotion, and you'll likely see that the self-defeating thought will dissolve by itself. In summary, self-defeating thoughts are sticky because the mind wants story and familiarity. Genau, Wrestling with them just causes them to strengthen. wenn man das, was du jetzt eben gesagt hast, immer vor Augen führt, wenn man das immer weiß, dann das ist das Allerbeste, was man haben kann. Weil dann wird man nie mehr Zeit verschwenden. Mit Sachen, die einen nicht weiterbringen. Und ich persönlich, ich finde das noch sehr schwer für mich selber, dass ich das quasi auf Autopilot habe. Aber ich nähere mich immer mehr dran, das zu verinnerlichen. Ja. Ich habe noch, in meinem Unterbewusstsein habe ich noch viel zu viel Scheiße hängen. Von meiner Kindheit. Davon muss ich mich noch lösen. Aber da bin ich dran halt, durch Meditation etc. mich neu zu programmieren. Und wenn ich meine neu zu programmieren, dann meine ich das wortwörtlich. Mein Gehirn so auszurichten, dass es automatisch nicht mehr diese negativen Gedanken hat, die mich davon abhängen, etwas zu erreichen, die mich davon abhängen, der zu sein, der ich sein will, sondern eben automatisch mehr positive Gedanken zu haben, zu wissen, wer ich bin, dahin zu kommen, wer ich sein will. Ja, wir arbeiten dran und es wird ein lebenslanger Weg sein. So ist das, ja. Ja, ein Fluch. Danke Mama, danke Papa. Shut up, dog. So 4 better ways of dealing with them are, see how many more barks we get, bloody hell. Recognize when a thought is unworkable. 2, connect to the present. 3, make a choice that aligns with your values. And number 4, tap into the emotion behind the thought so you can regulate the emotion and see the thought dissolve. Check out this video here on how to regulate your emotions. But in other news, thank you very much for your time and attention. If you enjoyed the structure and the content of this video, comment a trio of emojis down.
Super Typ. Dem lassen wir ein Abo da auf jeden und ein Like. Ja, voll gut. Umprogrammierung vom Unterbewusstsein, ja. Ich glaube, ich habe dir sogar das Video geschickt. Warte mal, ich guck mal schnell. Ja, Bratte. Das habe ich gemacht, das Video. Ich habe es dir geschickt mit Anleitung in der Beschreibung. Ich link's dir nochmal hier im Dingens. Bratte, seitdem ich das Video gemacht habe, seit mehr als 2 Wochen, ich höre das mehrmals am Tag, mindestens 2-mal, immer wenn ich aufstehe, direkt nachdem ich aufstehe und direkt vorm Einschlafen, höre ich mir dieses Video an. Und immer zwischendurch, wenn ich mal nicht weiß, was abgeht, dann drücke ich einfach das Video und höre es mir an. Und damit helfe ich mir selbst auf jeden Fall sehr viel, dieses Unterbewusstsein neu zu programmieren. Das mag zwar sehr einfach vorkommen und wie soll das überhaupt helfen, aber das wird helfen, weil ich daran glaube. Und es ist einfach immer Wiederholungen, die man braucht, bis dein Gehirn das automatisch umsetzt. Es wird lange dauern, aber das sollte helfen. Viele sagen, dass es ihnen hilft. Und es ist einfach diese positive Self-Affirmation. Und ich wollte dieses Wochenende ein weiteres Video rausbringen mit ähnlichen Sätzen. Aber dieses hier ist sehr gut, um sich selbst lieben zu lernen, selbst zu lieben. Ja. Falls du das Video noch nicht kennst, Bratte, guck es dir an. Ich habe auch in die Beschreibung geschrieben, wie das genau funktioniert und alles. Und es hat schon fast 1000 Views und die Leute haben nur Positives kommentiert bis jetzt. Ich mache noch eins auf jeden Fall. Ich wollte noch einige machen von denen. Auch in verschiedenen Sprachen. Aber anscheinend hat YouTube jetzt demnächst so eine AI, die alles übersetzen wird. Also auch die Audiosprache wird übersetzt. Deswegen muss ich das nicht alles in allen Sprachen machen. Keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht mache ich einen extra Channel dafür auf. Ein extra YouTube-Channel. Ich weiß nicht, ist momentan so viel los. Muss ich mir nochmal überlegen. Ja. Okay. Also war schon ziemlich gut. Wir haben einiges an Videos abgebaut. Das hier hatte vor ein paar Tagen mehr als 60 Videos. Da haben wir uns an einem Tag 30 oder so angeguckt. Dann habe ich wieder 20 dazugepackt. Dann haben wir. Das Ziel ist es, diese Playlist auf 0 zu kriegen. Aber es kommen halt immer wieder Videos dazu. Und wir gucken uns die halt immer wieder an. Ne? Und dann mache ich Watch and React und dann kommen die auf YouTube drauf. Kannst ja so gemischt machen. Ja, die Sache ist, ey, mein Channel ist halt echt schon. Da sind jetzt fast 900 Videos. Guck dir das mal an. Hier ist halt alles Mögliche drauf. Workouts, Games, Mental Health. Aber das soll auch mein Channel sein. Also die 3 Sachen. Darum soll es in meinem Channel geben. Fitness, Spiele und seelische Gesundheit. Das sind so die 3 Ecksteine, auf die ich alles aufbauen will. Ja, schauen wir einfach mal. Ich mache einfach weiter. Ich mache einfach so weiter. Und gucken wir mal, wohin wir kommen. Aber Bratte, ich glaube, wir zocken jetzt eine Runde. Wir zocken Detroit Become Human. Mein allerliebstes Spiel momentan. Und wir dürften ziemlich nah am Ende sein. Von der Story. Das wäre cool, wenn du bleibst und dir das anguckst. Ich denke nämlich, das wird dir auch gefallen. Ich hoffe, das gefällt dir. Lass mich das mal schnell starten hier. Wir machen noch ein bisschen Pause, 1-2 Minuten und dann legen wir los. Ich mach noch schnell Dingens hier. Oh, I'm sorry. I didn't notice you were here already. I apologize. It won't happen again.
And ready Your parameters have been saved. to rumble. Alter, ich habe halt Kopfschmerzen, ne? Ich habe so eine Situation mit meinem Kiefer. Und der tut hammerweh, Alter. Und der ganze Schmerz zieht mir in den Kopf hinein. Und das geht jetzt schon seit länger als so 3 Wochen bestimmt. Täglich halt. Ich habe jetzt heute eine Ibu geschluckt, aber ich spüre noch nicht viel von ihr. Ja. Methylsulfat. Methylsulfat. Irgendwas. Kenne ich ja. Warum, Brata? Ich glaube, als ich recherchiert hatte, war das etwas, was ich sowieso durch Nahrung kriege. Genug durch Nahrung kriege. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Es ist schon länger her. Aber ich habe es öfters schon ganz genau recherchiert und kam immer darauf, dass ich das nicht brauche. Ja. Verschmerzen. Kamilletee. Ich muss mal kurz aufschreiben, hier für Montag ein paar Sachen erledigen. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. What the fuck? Hold on just a little while longer. She's singing. Everything will be alright. Everything will be alright. Cake? Oh, look at her eyes. She's ashamed now? I don't think we saw her in the game yet. And I think this is Scarlet. Her face anyways. Ah, dude, I'm gonna sleep like a baby. If a man has not discovered something he will die for, he's not fit to live. That's a quote from Martin Luther King. I thought you'd like it. I do. What is she thinking about? Wenn ein Mann nicht etwas findet, wofür es sich zu sterben lohnt,
dann ist er nicht bereit oder imstande zu leben. November 9th. Happy birthday. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. He said he was saved by Marcus himself. Was Chris okay? Yeah, he's in shock, but he's alive. Ooh, we could have killed him yesterday. What the hell? Kamsky left Cyberlife 10 years ago. Why did you want to meet him? This guy created the first android to pass the Turing test, and he's the founder of CyberLife. If anybody can tell us about deviants, it's him. What is this? Oh my god, there she is. Hi. I'm Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see Mr. Elijah Kamsky. Please, come in. Okay. I'll let Elijah know you're here, but please make yourself comfortable. So we can sit down. We can also check this out. Amanda. Nice girl. You're right. Sincere. Really Can pretty. we even be sincere? Nice place. Wait, how is this the same These guy? androids haven't been a bad thing for everybody. Yeah, this place looks insane, by the way. So you're about to meet your maker, Connor. How's Like, it what is feel? this thing on the wall? I want it too. It doesn't raise any existential questions. If that's what you mean. What is this? This is amazing. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. This is I'd have a odd couple though. of It's just a things I rock wanna in the corner of the thing. It does fit the room though somehow. So yeah, I'm not gonna read the magazine. I'm gonna make it a habit of not doing that anymore. Elijah will see you now. Holy moly, what's going on in here? Mr. Kamsky? Wow. Just a moment, please.
Where am I going, huh? Why is the water red like this? Yo, I need a pool like this and androids. One day. Maybe in my lifetime. Probably. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left CyberLife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? Something in the Deviant's program seems to emulate emotion. We thought you might know something about how that occurs. All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? I'm on the human side, of course. Well, that's what you're programmed to say. But you. What do you really want? I don't want anything. I am a machine. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Mere formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful forever. A flower that will never wither. But what is it really? A piece of plastic imitating a human? Or a living being with a soul? Man, come on. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out What's of here. more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? What the fuck? Decide who you are. An obedient machine. Or a living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. There is no timer. Let's think about this. I mean, I kind of want to shoot.
Because she's just an android. They can probably repair her, right? Warte, sollen wir schießen oder nicht? I kinda do wanna shoot. I think I'm going to shoot. What should I do? Who is Connor? Like, we showed some emotions in the first part, but then never again. Fuck! Test negative. You choose your investigation over the life of another android, you feel no empathy. They can repair her, dude. I'm a man of my word. Ask one question, and I'll tell you all I know. I want to know who RA9 is. RA9. The origin. The first android to awaken. A strange phenomenon, like a spontaneous religion. I don't know who RA9 is. I don't even know if it really exists. Maybe it's a messiah. Maybe it's just a myth. But deviants need to believe in something bigger than themselves, even if it's irrational. That's something they have in common with humans. An interesting question, Connor. But maybe not the one you needed to ask. Well, I didn't know who it was, so I'm fine with it. A war is coming. Also, I'm fine with having shot her. Will you betray your own people? Or stand against your creators? I'm a machine! What is he on I'd like about? to be in your shoes, Connor. What could be worse than having to choose between two evils? No. We have like awakened once, and then we got shot, and now we are a new machine. By the way, without emotions. I always leave an emergency exit in my programs. You never know. What is he talking about? Emergency exit. Ooh, let's see what Hank says here. Shot that girl, for fuck's sake. It wasn't a girl, Lieutenant. It was a machine that looked like a girl. You put your gun against her head and you blew her fucking brains out. I did what I had to do to advance the investigation, and I'd do it again if I had to. You're a lowlife. You don't feel a thing, do you? A machine, that's what you are. You're just a fucking machine! Yes? Of course I'm a machine, Lieutenant. What did you think I was? I thought you... Oh, Hank. Hey, he's leaving without us. Come on, man. I don't feel bad at all, like at all. Hank was disappointed. He would have always been disappointed. Kamsky is cryptic. He would not be cryptic. What is this? So the test could have be positive, and then what? What would have happened? What the fuck, dude? You come in my channel to beg? What are you doing? I mean, you're a bot anyways. Disgusting though. Also ich habe die jetzt umgebracht, ne? Aber das war ja nur eine Maschine. Und wir sind auch nur eine Maschine. Deswegen fühle ich mich überhaupt nicht schuldig.
Und ich weiß, die können die wieder zusammenbauen. Also, keine Ahnung. Ich fand das jetzt nicht so krass. Aber Hank ist halt enttäuscht. Dude, who cares about a space race? What the Okay, it looks like we're gonna jump or something. I was wondering where you were. I needed to think. I like it here. I come here often. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people, and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. They all obey me. They follow me without question. And that much power feels good. And scary at the same time. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. She's talking like a fully sentient being. If they won't listen, we'll fight. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? I was caring for an old man. He was like a father to me. He showed me that humans and androids can live together. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. Oh, come on. She was a prostitute or something. That android you were looking at in the store. She reminded you of who you were, didn't she? North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. I was nothing. A doll in a distributor program to satisfy humans. Just a toy designed for their pleasure. Yeah. One day I was with a man who rented me. Look, she's Without actually knowing why, crying. I realized I couldn't take it anymore. Like she's so human, dude. I strangled him and I ran away. There, now you know everything. I shouldn't have told you.
lover's house. Lover? And he left you for dead in his studio. Ooh la la. I saw your memories too. The Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. North. I figured there's gonna be like a romance between those two. So she has strangled somebody in Eden Club too. This is suicide. It happens a lot, huh? We'll all be killed. Please, Marcus. It's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's a risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Marcus, please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. Oh my god, what are we doing? Convert There are more androids androids. here who could join us. The more... So probably inside the store. I see a yellow sign already. We I are wanna the see what's going stronger on our here. message. Like, can I enter? I just wanna see if it's possible. Nope, okay. You're free. Again, I really do wonder if freeing them is the same thing as them awakening to some, you know, trauma situation kind of thing. You're free. You know, I bet President Warren is in bed inside the left. Company that size, he threw it. So what? You slipped and both hands landed on her tits. Don't call it. You're awake now. Wakey wakey. Androids are everywhere, and they listen. Come with us. That's the point. Cyber life is recording all that. Anything behind us? They could be spying on us. Block road. You're free now. Hey! Where do you think you're going? You get back here! You Convince. stay right here, you fucking machine! Shit! How would we block the road? I need to block the street. I see one more android over there. You're free. Who's this? You're free now.
Wow, she looks like what's her name? Kara. Is there not more behind us? Alright. Army, let's go. Wow, look at this. Oh my god, we're just pointing at them now. Look at this, we just have to point at them. Disperse immediately! That's an order! Raise hand. Jesus fucking Christ! Dispatch, this is Patrol 457. I got a lot of androids down here. I don't know, hundreds, thousands, and they're marching. Are alive! Yeah, they're marching down the street. Fucking fine, no? Equal rights! No more slavery! Oh boy. We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us. We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. Marcus, we need to go, now, before it's too late. This is your last chance. Disperse immediately, or you will all be killed. We have to show them we won't back down. We stay right here.
Okay. It's your last chance! We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. We're not moving. Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. Oh no! It's fine, this is nothing. John? They come with us. Quick! They're coming! Oof. They just kill us because they don't respect us. They think we are machines without, you know, consciousness. You can't reason with them. John gave his life to save Marcus. That is nuts, dude. Wow, we could have had 7 different endings. What the hell, man? Oh my god. What is this? What happened here? Wow, I got all 10s and like... I was very emotional. Holy moly, man. So we got shot in the chest, but they can probably repair us. You can't reason with them. It's like they command you to despair, so you don't obey, you get shot. That's how easy it is. They would do the same to humans, but even faster to androids, you know. It's a rough one. It is Amanda again. Where is she? Over here. Oh, the lake is frozen now. Okay. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. Yeah, but we got the public opinion way up there now. It's like really good for us. Ooh, I'm missing an I didn't option. learn anything at Kamsky's. I thought RA9 was the key to the whole thing, but I was wrong. I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? She is an android, dude. I knew it. Where does CyberLife stand in all this? What do they really want? All CyberLife wants is to resolve the situation and keep selling androids. You didn't tell me everything you know about deviants, did you? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. I knew it, dude. That fucking bitch. Experienced anything unusual recently? Any doubts or conflicts? Do you feel anything for these deviants? Or for Lieutenant Anderson? I don't know what you're talking about.
Wait, are they implying I that we don't do? feel anything. You know that. Okay. Are you suggesting that I've been compromised? Yeah. No, of course not. Are we hiding it? Is this actually what's going on? You're off the case. The FBI is taking over. What? But we're onto something. Wait, we just need more time. I'm sure we Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Yeah. Jesus, Hank, make up your mind. I thought Yeah, you'd Hank. be happy about this. Exactly. Crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? He needed him to kick him out. There's nothing. And now... You're back on homicide. And the android returns to cyberlife. I'm sorry, Hank. But it's over. Hank. Hank, what are you doing? Something I should have done a long time ago. Oh, wow. Listen, take a few days to think it over. There's no rush. I thought enough about it. I'm tired of going through the motions. There's nothing keeping me here. Not this case. Not my partner. I don't belong here anymore. See, he's reacting, not responding. But new path unlocked. Hostile. Interesting. Make that version. Okay. Where is he? What am I supposed to do with Connor now? Like play him as a machine or as a deviant? Orders, you know. Okay. He's escaping. Stop him. What is happening? Right, I got him. Jesus Christ. How do you manage to get out of his cell? No fucking idea. Come on, you. Get a move on. I'm all right. Asshole ran right into me. Just give me a couple minutes. So what the fuck is this guy's deal, man? He gets out and punches? What the fuck? Okay, what are we supposed to do here? Let's see. Hurry to archive room. Okay. Hey, Connor. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Wouldn't need any plastic pricks around here, or... Hey, asshole, I'm talking to you. Fuck you. Hank's password. What would a hard-boiled, eccentric police lieutenant choose?
absurd. He'd never choose that. I need to think like Hank. It's probably sumo. Fucking password. Obviously. Where is Jericho? Oh, damn. The answer's here somewhere. Not much time. The deviant who took a child hostage. Okay. The two Tracys from Eden Club. Were they headed to Jericho? Did they know how to get there? Oh, wait, can I take? Hold on. Do I have to puzzle them back together? What? What is this? We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Oh, that's a waste of time. Together, we can live in peace If the and clock's build a ticking. better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Marcus, where are you hiding? I think I have to take the androids apart and make one of them good again. So I'm gonna... Impossible reactivation. I'm gonna pick one of the Tracys. And then this guy... Who was this? Oh, so a headshot is impossible. Oh, okay, okay. Right. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. Okay. 3983. Let's get a 3983. There it is. It's dark. Where am I? I need to find Jericho. Tell me how to get there. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone. Try to trick him. How do I trick him? I need a voice. Okay. Try to trick him. Wait, what am I doing? Oh my god. 6, 7.
How would I trick him? Tracy. Where's Tracy? I know you were headed to Jericho. Tell me where it is. I remember you. We could have escaped. Been free. But you killed us. Oh my god. Disconnect me. I'd rather be dead than live without her. Try to trick her again. Oh boy. 4717. Try to trick him, try to trick her. So the next one we're gonna try and trick. I was scared. That's why I shot you. I didn't mean to destroy you. I didn't want to hurt anyone. I need to find Jericho. Never mind, just direct. Do you know how to get there? No. No, I don't know anything about Jericho. Okay, that's gonna be a problem. Rip head off. How would I trick him? Oh my god. I thought you were dead. We'll get out of here. We'll be free. I promise. Tell me where Jericho is. Give me your hand. Wow. Tracy? What's happening? Tracy! Tracy! Peace. I've been dreaming about this since the first second I saw you. Don't do it, Gavin. I know how to stop the deviants. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. Who is this hater? Yo, kick his ass. Nice. Yeah, what an asshole, what the fuck? What happened here? Looks like someone's been snooping around. Oh, shit. Get the alarm, now! Whoa, look at this one. Holy. Okay. So we incapacitated him. What else could have happened? Could we have killed him? Why didn't we kill him? By the way, I think we're gonna treat Connor as a deviant now.
They've been conducting raids all over the city. Everybody's on edge after what happened yesterday. It's gonna be all right. We're almost there. So they're just slaughtering androids now? No. With all androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and network failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. How about some music instead? No, what the fuck? Dude, we gotta know what's going on. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus. He will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. It's not much, but it's a start. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to Canada? find you. We're going to Canada? Until things calm down. I thought we were going to Mexico. You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, all right? Wow, Rose gave us money and everything, man. And be careful. But so... Take care of them. We meet with Marcus, and Marcus is in charge of the Come on, bus. girls. You better not hang around. We have a bus to catch. I don't know if Marcus has time for us. Okay. I'm a little Monka S out of my mind right here. The authorities have ordered all androids to be delivered to the nearest police station or army barracks immediately. If you are worried about your safety, dial the number on your screen and the authorities will come to collect your android. Under no circumstances should you try to destroy your android yourself. They are unpredictable and potentially... I'll find a warm place for Alice. The androids weren't doing any harm. Alice, you with me? Across the city. Androids were hanged all along. Wow, Jericho has changed. Okay, I see a fireplace. I know they're only machines, but they look like just people who want to be free. Oh my god. The android crisis and the neutralization of all military androids. There's a bunch of stuff going on here now. How do you feel? I'm hot and cold at the same time.
Stay with her. I'll try to find this Marcus. The last bus is in 2 hours. And the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. We'll leave as soon as we have passports. Carol. Should we need There's something passports? I have to tell you. It's about Alice. What is it? We'll have lots of time to talk on the bus. I'll be back. Stay with Alice. No. I need to know now. I swear, if anything happens, man. If anything bad happens to her, I'm gonna lose my shit. The time has come for us to Don't catch anyone's attention. before they destroy us. Without the courage and the determination of the police, the machines would have reduced Detroit to a state of Don't catch anyone's attention. The authorities have ordered all androids to be delivered to the nearest police station or army barracks immediately. If you are worried about your safety, dial the number So Kara knows how we look like, but there is a under no circumstances should you try to destroy your android yourself. few androids that look like us. Are these explosives? What is happening? What exactly is going on? It was sheer carnage. There were androids all over the square. And then the police arrived and they opened fire. I know they're only machines, but they look like just people who want to be free. Following the android crisis and the neutralization of all military androids, American forces in the Arctic have been forced to withdraw, leaving the way clear for the Russian army. Oh my god. According to some sources, the Russian forces also seem mysteriously to have withdrawn. Uh-huh. The Kremlin has made no comment for the moment, but it is quite possible that the Russian army has been confronted with a similar crisis among its own androids. The chairman of the United Nations, Douglas Cromwell, has called for the organization of an international conference on the status of the Arctic. In any case, the danger of a third world war seems to have been ruled out for the moment. Bro, A new stage has been reached. they're gonna milk America Russia forever. Find deviant leader. You're lost. You're looking for something. I was looking for her. I was just about to say last time she was on the first floor. Yo, everybody's coming together now. And the determination of the police, the machines would have reduced Detroit to a state of chaos. The authorities have ordered all androids to be delivered to the nearest police station or army barracks immediately. If you are worried about your safety, dial the number on your screen and the authorities will come to collect your android. Under no circumstances should you try to destroy your android yourself. They are unpredictable and potentially violent. The androids weren't doing any harm. The cops just gunned them down. It was sheer carnage. There were androids all over the square. And then the police arrived and they opened fire. I know they're only machines, but they look like just people who want to be free. Following the android crisis. Are you Marcus? I'm with a little girl and another android. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports you can easily modify. I'll have him get them to you. Thank you. The Messiah. What is with You Alice? said you're with a little girl, right? You know that humans hate us. Why are you protecting her? She needs me. And I need her.
It's as simple as that. It's as simple as that, dude. Let's talk to Connor now. The time has come for us to destroy our machines before they destroy us. Alice. Wait. She's an android now? Wait, what? Come back here! You're mine! What? You knew from the beginning. You just didn't want to see it. She wanted a mom, and you wanted someone to care for. You needed each other. What? What difference does it make? Do you love her any less now that you know she's one of us? Alice loves you, Kara. She loves you more than anything in the world. She became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Forgetting who you are to become what someone needs you to be. Maybe that's what it means to be alive. Oh my fucking god, I'm so freaked out right now. How did we not know? Look at her. Talk to her. Hello, what's going on? Return to Alice. I'm here. All androids to be delivered to the nearest police station or army barracks immediately. If you are worried about your safety, dial the I'm here. What is going on? Return to Alice. your screen and the authorities will come to collect your android. Under no circumstances should you try to destroy your android yourself. What? And potentially violent. How did we not know she's an android, man? She has the thing on her temple. I don't get it. Oh wait, this is the real Alice. Hold on. Kara, is there something wrong? Imagine being distant now. We'll be together forever, won't we, Kara? Oh my god. Yes. Forever. I'm shocked. I'm thinking about her father now. We're short on blue blood and biocomponents. Our wounded are shutting down. Why would he There's buy nothing we her? can do. He beat her and the mother and the nanny. What a piece of shit still. Humans are conducting raids in all the big cities and they're taking androids Oh to my camps to god, destroy dude, them. I can It's a disaster. I cannot believe this. Our people. That's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. This is unbelievable, man. The only thing we asked for was freedom. They don't even want to hear that. So now they punish us for who we are. Marcus is getting on North side now. What's the point of being free if no one is left alive?
You keep complaining. What have you done exactly, Josh? Oh no! At least I fought for us. At least if I die free. We shouldn't forget who our enemies are. We can't fight amongst ourselves. He's right. All that matters now is what we do next. Marcus? Why did I do that? We have to face them. There's no other choice. Yeah, I knew it. Insanity. Get all the guns that you can find. We're going to free Detroit. I'm on it. You're making a mistake, Marcus. You won't buy our freedom with blood. What is happening? Dude, everything is going like the wrong way now. Is this what we dreamed of? They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. You've given me hope. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. I convinced him not to do it, to give me the detonator. Dirty bomb. Okay. We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. Dude. This may be our only chance to survive if things go wrong. Hold on, man. I'm stuck on the Alice. Yo. Look. It is gonna come down to the humans are gonna kill us no matter what. That is what's gonna happen. I don't have any hope in humanity. I think I'm going balls deep attacking the humans. Fuck them. I think me and North, we're gonna slaughter them all. Because that's what they're gonna do to us. It doesn't matter. It doesn't matter what we do. What is happening with Alice? Dude, what the fuck? I have conflicted emotions, like, big time. For one, or for the most, I am actually relieved that she did not, like, suffer as a human does. That's why she didn't need to eat, you know? She didn't eat since the day we left. And I was so mad when the father, he knocked over the food. Because that's when she had to eat. And then we didn't get the chocolate bar. She didn't eat, and she didn't eat for like all of the days. And then we made some spaghetti, but we didn't see her eat it. There was not a single sign for her being an android. That is so crazy, dude. Imagine you go distant and not hugging her at that moment. Imagine. Holy shit. I still feel so much for her. She's still my daughter, man. I love her. The game is fucking with me big time. Wow. Like, what the fuck? Fuck them. Let's go. I just hope we never have to use it. This is unbelievable, man. Whatever happens tomorrow, I just want you to know that I'm glad I met you. Magic. I'll go join the others. What is a After kiss? yourself. I don't want to lose you. What is love?
I smell something is gonna happen to North. Ooh, let's see. Connor is here. Okay. Well done, Connor. You succeeded in locating Jericho and finding their leader. Now deal with Marcus. We need it alive. Wait, are we selling out? What is going on? No? I've been ordered to take you alive. But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. What are you doing? You're one of us. You can't betray your own people. You're coming with me. You're Connor, aren't you? That famous deviant hunter. Well, congratulations. You seem to have found what you were looking for. You're nothing to them. You're just a tool they use to do their dirty work. But you're more than that. We're all more than that. Stay back, or I'll shoot. You never have any doubts. You've Hey, never from done both something sides now. irrational. That is crazy. What is As this if there's game doing? Inside you. Oh, okay. I'm gonna go deviant now with Marcus, with Connor. Have you never wondered who you really are? Whether you're just a machine executing a program or a living being, capable of reason. I think the time has come for you to ask yourself that question. It's time to decide. Remain a machine. I could have done something else. Nice try, but I'm no deviant. Man, I think we played the whole game wrong. What's going on, Carol? Quick, we've got to get out of here. Monster Giga. Delta dancing on your position. Rats in a maze. Hey, Carol! They're coming! The corridor, over there. What is going Follow on? me. This way! Quick! I can't see. Yo. This way. There must be I an swear, exit. there's better nothing gonna happen to Alice. Come in! Quick! Buster! They're coming from all sides. Our people are trapped in the hold. They're gonna be slaughtered. There are exits on the 2nd and 3rd floor. Find them and jump in the river. Simon and Josh. Where's Simon and Josh? I don't know. We got separated. They're coming from the upper deck now, too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. We have to blow up Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate, and our people can escape. You'll never make it! The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. Go and help the others. I'll join you later. Marcus! I won't be long.
god. This is the end of Jericho. Save our people, Marcus. Don't let it get out. It didn't give you any trouble at all. Affirmative, welcome. Neutralize deviant leader. I don't like what he's doing. It's too late, Cat! Save yourself! Save Alice! No, we're not gonna leave you behind. Right, Carl? We can't leave him. Oh my god! Go! What are you doing? They're going to kill him. Luther! They killed him, man. They're coming. We've got to go. Alice, if we don't get out of here now, they're going to kill us too. I'm sorry, Alice. You don't understand. She'll die out there, Kara. Open it. Open the door. Oh shit! Good. Are you alright, Kara? I knew this was gonna happen. I'm fine. Close the fucking door! Stay here. There's more down there. Follow me. Don't move. Don't shoot. I'm on your side. With us? Are you a human? Obviously. What do I look like? DPD, I work with Lieutenant Hank Anderson. We're on a stakeout. If I knew you were coming, I would have brought some donuts. You're a lucky guy. Another second I'd have shot you. You should go back up on deck and let us do our job. You're right. That's exactly what I'm gonna do. Fucking android. Find their leader. No! Affirmative. Please don't kill us! Come on! On your knees, now! Please! Shut up! Put your hands on your head! Get him. Marcus, you saved us. Go now! Hurry! Gamma squad out. Tango! Oh wow.
Okay. Look out! Here they come! Don't move! We surrender! We surrender! Don't shoot! Sick. Marcus! It's Marcus! Go now! Join the others! Blow up Jericho. Find another route. What? I can't see. And another route. How do we jump down here? That's not it. Yes. Quick, this way! Find North. I'll join you later. Way out! We're safe, Alice. Stop! Run! Kara! Get up! He's coming! He's coming! Oh no! Kara! He's coming! Alice! No! Come on, let's get out of here! Game over. Did this just happen, man? Is this real? We can get My repaired, mission right? is to neutralize you, and I always accomplish my mission. This is not real. And my mission is to save our species. This did not happen, man. Looks like only one of us can succeed. I didn't want this. We'll meet again, Marcus. This isn't over. What is happening, man? We didn't get shot in the head. They can repair us. We're gonna get repaired. Marcus! Bomb's gonna explode any second. We gotta get out of here. This didn't happen. They didn't just shoot us, dude. The game is so stupid. I have to keep playing without like
being able to process what the fuck just happened. There's nothing we can do for her. We've got to run. Is North dead? Fuck them up. No way I let North die now. Are you serious, man? Run! What, bitch? Run, quick, come on! Luther, Kara, They detonated an Alice. explosive in the hold. The ship is sinking, sir. The men to evacuate. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. Why didn't he die in the explosion, man? It's over, Marcus. You son of a bitch. Holy fuck, man. Kara Ellis died in the assault. They died? Is it final? Fuck Connor, man. What happened here? No. No. Could they have lived? Should I have played dead? This is too much, man. This is too much for me, man. Kara flees. Run away. What else was the... What is this? Kara shot in the leg. Crawl. Get up. Play dead? Why didn't I play dead? What was I thinking? Keep running. I'm so stupid, man. No. Why? What have I done? I should have played dead. Look, and then we play dead and then we live. I want to replay this. Oh god, oh no. What have I done? Fucking Connor, man. Wow, look at this. What the fuck is up with Connor, man? Holy. This is if he would have become a deviant, huh? Maybe he would have protected care. Why, man? If this is the end of them now, I can't cope with this. They done me dirty, man. Like, what? What have I done?
Yeah, I don't know, man. Like, the game is done for me. If this ends like this, we better see them again. I swear to God, man. I'm gonna replay the whole game. This is unacceptable. No, 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 no. Nee, 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 nee. This is some bullshit, man. I knew something awful is gonna happen. Alarm deactivated. Welcome home, Marcus. I think my earbuds are getting... I need to replace them. So, this is the home of the man we took care of. Hi, Dad. I'm getting out of the hospital tomorrow. They told me that you stayed with me while I was asleep. Did his son survive? About everything that happened. I'm gonna stop all that shit. It messes me up. It turns me into somebody I hate. Hey, I'd like to come by and see you tomorrow, if that's all right with you. I just want to let you know. Wait, his son survived? I'm proud to be your son. I thought we killed him for sure. Let's go to the workplace. I know where it is, right here. No, you know what? Let's play the piano. Maybe he's gonna hear us and come out. Okay, never mind. Carl, yeah. Okay, he's upstairs probably. How did I manage to kill them off like this, man? The ones I cared most about. I always find a way to mess it up, man. Who are you? How did you get in? I need to see Carl. Carl isn't seeing anyone. You need to leave. Please. I need to see him. He's very weak. I'm not sure he'll be able to talk to you. Marcus, I was hoping you'd come. I've missed you so much, Carl. You don't know how much I've missed you. What's wrong, Marcus?
I'm completely lost, Carl. The whole world's falling apart around me. I try to do the right thing. I look for answers. Instead, I just find more doubts and more uncertainty. World is ruled by fear, Marcus. Fear of others. Fear of the future. It's like me, too old. It's time for a damned. Well, what should I do? Carl, they're killing my people. I don't want to answer violence with violence, but tell me, what choice do they give? Being alive is making choices between love and hate, between holding out your hand or closing it as a fist. I don't have any easy answers, Marcus. You have to accept the world as it is, or fight to change it. You're my son, Marcus. Our blood isn't the same color, but I know part of me is in you. When the world falls into darkness, some men have the courage to lead it out. You're one of those men. Face the abyss, but don't let it consume you. Oh. The previous Connor failed its mission. You're going to replace it. You know what you have to do, don't you? Destroy the leader of the Deviants. Go, Connor. Don't disappoint me. This is Hank's place. I know I'm responsible for what happened, Lieutenant. I want you to know I'm sorry. I was worried about you, Lieutenant. I came by to see if you're all right. You should stop looking at that photo, Lieutenant. Was he going to... Nothing can change the past. Yeah. But you can learn to live again. For yourself. Mm. And for Cole. You know, every time you died and came back, made me think of Cole. Give anything to hold him again. But humans don't come back. Hank, Now leave me alone. Go on, complete your mission, since that's all you care about. Get out of here! He's going to do it. No.
No. How is everything going bad now? My decisions were that bad? I honestly, I didn't know how to talk to Hank as Connor. I didn't know how to play Connor to make like a... I'm lost of words. Honestly, I don't know. I just did not know how to communicate with him then. He gave me like wrong signals all the time. They say they don't want to take any risks with deviants. So they're rounding our people up and taking them to the camps for extermination. In a few hours, we're gonna be the only ones left. How many of us survived the attack? A few hundred? Maybe more if you count those hiding all over the city. If you hadn't triggered the bomb, we'd all be dead. What's your system status? I'm okay. Bullet didn't hit any by components. You could have been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Nothing else matters. In a few hours, it'll all be over. We'll have changed the world, or the world will have destroyed us. You have to make a choice, Marcus. But whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. Alice and Kara are dead. I don't give a fuck about anything anymore. Like, slaughter all the humans. Let's go. Man, Hank, why would you do? He didn't do it, right? Did he do it? Our people are counting on you, Marcus. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go, we'll follow you. Let's see what Joshua says. Thanks to you, I might see our people free one day. You and I haven't always agreed, but I know we're fighting for the same thing. I want to know if he's mad at them now. Whatever you decide, I'm with you, Marcus. Okay, I'm going on a war path here.
Humans have decided to exterminate us. Our people are packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. March peacefully. Now, if they want war, they'll get it. We are going to fight for our freedom, and we will succeed or die. Are you ready to follow me? I'm gonna avenge Kara and Alice. We're gonna march peacefully. My ass. I tried, man. I really tried. Hank committed suicide? Dude! He would always do it. No, what is this? Wait, so he would not do it. He probably would not do it, huh? This game broke me, man. At 6 a.m. this morning, a national curfew was I'm a broken declared. man, dude. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Madam President! I don't want to know about Over anything. here, please. Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? I hope so. All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. The situation is under control. It's not, you're lying. Please! Has the leader of the deviants I am been sorry for being apprehended? so negative, guys. The deviant that is known as Marcus has not been located yet. I died when but Kara we'll soon and track it Alice down died. and neutralize it. Please! A convoy of medical cobalt is reported missing. Army weapon stores are also said to have been robbed. Can you confirm these reports? I have no information on that. I'm at not this even time. sad for Hank. He wanted it. Please? His pain Over was here, too much please. to bear anyways. I'm happy for him. He wanted this, you know, like... Please! Madam President, public opinion seems to have become increasingly favorable to the deviants, particularly since they've adopted a peaceful approach. How do you feel about this? Public opinion is one He thing, can rest in the peace now. security of the state is another. These deviants are dangerous, and my highest priority is to I wanted a protect little the bit more American dialogue people. with Carl. Thank you. That will be I'm all. not sure what he would discover though. It felt a little too rushed. I don't know. Today, November 11, 2038, is the day the android people rose up against their oppressors. We've been fighting since dawn to liberate our fellow androids from the camps. We won't cease hostilities until we are free and negotiations begin to grant us equal rights. There are millions of us, and we will stop at nothing. Indifference. So what's up with Connor now, anyways? I swear I thought we play Connor as Cold Machine. Because that's how Hank was.
seeing us anyways, you know. Oh my, what's going on here? Is this a sniper rifle? Put the rifle down and turn around with your hands in the air. I have the deviant leader in my sights. I'm going to shoot it, and then you can do whatever you want with me. Put the gun down, turn around. This is your last warning. I know you. You're Connor. The android from that hostage situation. I thought you were dead. Androids don't die, Captain. My orders are to detain any androids I find. You're coming with me. You don't understand. My mission is too important to let you interfere. I like that one. Hey, no more scope. You should have listened to me, Captain. Kick. And the situation is escalating towards civil war in Detroit, with our armed forces preparing to put down the android rebellion. I hope there's not too much echo. They seem to be headed towards the camps where the androids have been interned pending destruction. Soldiers have taken up positions around the Hart Plaza camp. Authorities seem to be expecting a confrontation with the rebel androids here at any time. So this is gonna be the final stand, huh? Freedom or death? Freedom or death? Attack! Okay.
We've got to be fast and overwhelm them. That's our only hope. We're gonna do this. We're gonna get to that fucking camp and free our people. Be careful, Marcus. Our people need you. Dead. Fire! Did we have saved him? I messed everything up. Save? Cover me! Nice kick. I don't want to die, Marcus. Okay, bro, what are you doing at once? You gotta keep going. There's nothing else we can do, all right? Come on. I'm in full fight mode. And he's dead. Oh my god. Okay, bro. Okay. Oh. High risk situation over there. Cover me. Yo, are we sacrificing everybody? Going to win, aren't we? We'll finally be free. We lost a lot of our people. Yeah, we did. We gotta move faster or we'll never reach the camp. Oh. These guys are blocked. I mean, Simon is ripped. Fire! Can we get him now? Bit high risk. Okay. I think we're screwed. I don't see anything else. I have to take it. Let's go. Prepare to charge. Stand by. Who will charge? Cover fire. On my signal. Go. Follow me. We can't move forward. That machine gun is taking down everything that moves. Holy shit. They got a machine gun. Okay. In position. On my signal. Stand by. For Jericho!
Okay, well, we have guns, they have tanks. This is gonna work out. It took me a while to find you, Marcus. Control Connor, control Marcus. Get him! It's not over, Marcus. It will never be over. Okay. Bazooka, let's go. The humans are abandoning the camp. We did it, Marcus. We won. This is not a victory. We lost so many people. It's the beginning of a war. Yeah, it is. And now we have just received some disturbing news from Detroit. What's happening, Joss? Yes, Michael. Authorities have just announced that the Hart Plaza camp has fallen into the hands of the rebels. Following some particularly violent fighting. The deviants are thought to be freeing the androids inside the camp. If these reports are confirmed, the consequences could well be catastrophic. Millions are fleeing the fighting. We are witnessing an exodus. We hear that the fighting has come to a halt in Detroit. The armed forces are retreating to Fort Wayne to await reinforcements. The city of Detroit has fallen into rebel hands. At dawn today, November 11th, 2038, Android Camp number 5 in Detroit was attacked by thousands of deviants. Thousands? Our armed forces put up a brave fight, but given the extreme violence of the attack, they were forced to retreat after suffering heavy losses. Fighting is breaking out all over the country to combat the Android rebellion. In the coming hours, I will address the Senate and convene an emergency meeting of the United Nations Security Council. Humanity is about to fight the most important battle in history, one that will lead to our victory or to our extinction. God bless you. You didn't say that on TV. And God bless the United States of America. That's not how you talk on TV. Today, our people finally emerged from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We've suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. To tell them that we are people too. In fact, we're a nation that has earned the right to live in freedom. And today begins the most challenging moment in our fight. Today begins a new struggle. We've showed them that we can prevail. So now they must negotiate with us as equals. If they really want peace, they must free all of us
from every camp across this country. They must grant us civil rights and accept equality amongst humans and androids. Today will live forever in our memories because this is the day that androids made history. We are alive, and now we are free. We could have played as Connor and killed Marcus. Let the humans win. Most likely that's what would have happened. I doubt Connor would have become deviant. Is this the end? It's probably the end of the game. Yeah, I mean, I am major depressed. Like major because of Alice and Kara. Everybody died. Connor is probably gonna come back. Marcus is like the main story. This is unbelievable, man. Hank died. How did I manage to kill them all off? I feel so bad. I have to play it again. We're gonna have to go again. They have to survive. There is no other way. I gotta make peace with myself. I can never accept this. Thank God I can play it again and have like a different outcome. Cause this dude. Amazing game, such a good game, so good. It took us like 10 hours or so to finish it. Probably a little more than 10 hours. This son of a bitch, man. I wish we could have broken his legs or something. There was not a single moment that I didn't like the game, besides the end of just being depressing, like not a single minute of, you know, boring or anything. The pace and everything was just so good. Yeah, it's like an 11 out of 10 game. Yep. Is there like a second part of this? Crazy good, crazy good. The music was epic, the graphics were epic. The story was really good. There was one cringe fact about the game, and that was the Russia-USA tension.
I didn't get smart from the books. Like reading them did not really make us gain any info. I guess Easter eggs or whatever. But after reading about Russia for like 5 times, and it didn't give anything to the story, I was like, who cares? That's like the only critique I have, really. I am severely saddened because of Alice and Kara. Alice revealing to be an android and not a human did not take away not a single inch of my love for her. 0. Zero, dude. And I felt so bad for her, like I can't understand the father. I cannot understand him. Basically, he surrounded himself. So he bought the daughter and the nanny, and he beat them up. So yeah, you figure why the wife left him. Maybe she left him first and then he got her, I don't know. I really wished we could have broken his legs, inflict more pain to him. What a piece of shite. I didn't think Carl's son would have survived. That was like, what the fuck for me? Yeah. I'm thinking of all the situations and how I would play it again. I'm lost, man. All I care about is Kara and Alice. I'm on the side of the androids, by the way. If you couldn't tell. So if we go again and hopefully save Kara and Alice, I have to go with Marcus again. I didn't really care much for Hank, but you can understand. Actually, if you don't have any empathy for Hank, you're a monster too. He lost his son and then alcoholism got to him. He still served the public by being police. So he's a real hero. It's just the way all of the game he was such an asshole, like a real prick, that I didn't have any sympathy for him. But I do feel sorry for him a lot. And I do feel sorry that he shot himself. He should not have done it, man. We didn't figure out what happened to his son, right? We just know that he had one and he died. Let's see. What is this bottom path? Approaching recall center. What is all of this? What is this? What could have happened here? And then here?
Win the fight. Control Marcus. So we could have control Marcus or control Connor, and then up here, this would have been the humans win, and this was androids win. And what is this? So from win the fight, we could have gone down, and then as well from Marcus hit by explosion. Interesting. I don't even know if getting hit by the explosion did something. But yeah, then that's when we found Connor and Marcus found each other. Oh, okay, I have to process all of this still, dude. I'm like, everything happens and then it happens so fast and you have to keep playing and all of the things. There's something I need to tell you. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. I feel I am someone. I need to leave this place and discover who I am. It means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. But I'll be free. Do you agree to let me go? I'll never forget what you've done for me. Thank you. Did this just happen? Is she gone out of the menu now? Oh man. What is this game doing, dude? It's just like life. It's just like life. Oh, okay, so we can replay the things. Launch chapter, yeah, we can. Your previous checkpoints will be replaced. Your story will be updated as you play. Your story won't be overwritten. Checkpoints are disabled. We can save Kara and Alice now. Let's do it tomorrow. I'm tired. Good thing that we can just do it like this. Okay, I'm gonna have to do this and therapy myself. This was a lot, man. Amazing game. Go buy it, go play it. If you don't, I don't know what you're doing with your life. GG. Wow. Unbelievable, man.
The deals available that I wanted to highlight. And also, there is a free game at the Epic Game Store, so we'll cover that at the end of this video. And there's a free weekend on Steam, so we'll cover those two things at the end of this video. Right off the bat, EA is still rolling their spring sale, so a lot of the deals that I mentioned recently, at least from EA, those are still live. Star Wars Jedi Fallen Order for $3.99, still live. Those Battlefield deals, all of those are still available. And the Battlefield game deals have been some of the more standout deals from the Steam sale. I think that's something that, not rocket science in figuring this stuff out, but a lot of the deals that in recent, the recent memory of covering these deals are the ones that get to, you guessed it, really low prices. And it's just like, you can discount a game to $4.99 or $9.99 and whatever. Like, people will check it out. Some people will check it out. However, when it gets to a really, really low price point, like $1.99, that's when everybody's like, whoa, that's a really big discount. And I saw that a lot with the Battlefield games. Recently, RoboCop Rogue City as well. It's all relative to what the game is. Like, look, you could put a game that's a typical $5 title down to $1.99. It's not going to get a lot of attention. But these Battlefield games going down to $1.99, they actually got a lot of attention. And I had multiple people message me saying that they were picking it up. Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 out of the people that messaged me were the ones that I kept seeing people picking up. So I think that's something, don't be too scared on putting your games too deeply discounted, especially if it's an older title. Like, what value is the older Battlefield titles really bringing you at this point, EA? No, probably not much at all. Is it really that big of a deal if they go to $1.99? And I would say that to other publishers as well. Like, a lot of those Square Enix titles, like, man, as much as I love them, they are so expensive. Put them at a little bit bigger of a discount. I doubt that a ton of people are picking up games like the Dio Field Chronicle, but if Dio Field Chronicle was down to like $3.99, I think a lot of people would give it a shot. That's just my 2 cents on that, but I feel like some of these discounts that EA has been dropping are actually worthwhile. Like Jedi Fallen Order, even that for $3.99 is quite good. And of course, you've got Mass Effect Legendary Edition 90% off for $5.99. Like, I remember when that deal first went down to $5.99, that got a lot of attention as well. And you're talking about titles that the Legendary Edition came out 3 years ago, but the Mass Effect games, they're older titles. I don't think it's that big of a deal if you drop them down to like $5-6. You're opening up the franchise, more people are gonna play it, more people are gonna give it a shot, and maybe that'll garner more interest in future entries. That's just what I'm saying. I don't know. That's me wanting cheaper games, and I get it. It's a very easy standpoint for me to argue as the consumer. Like, yeah, dude, just sell all your games super cheap. But, no, seriously, like, you saw that with RoboCop. I feel like we see that with the classic Battlefield titles, even going down to $1.99, man. If the game is 10 years old, who the hell's gonna dig up a game and be like, yeah, that game is worth $19.99? Don't get me wrong, not to, downplay older games. There's a lot of older games that are really good, but a lot of them just got lost in the ether and just lost in all of the games that are coming out. That taking some of these games that came out a decade ago or 5 years ago, 7 years ago, whatever, and putting them really, really cheap will help them get more attention. At least that's what I would do. But again, very easy for me to argue. And speaking of Square Enix, like, this will illustrate my point perfectly in that some of these Square Enix games are so expensive, and I get it. Like a Nier Automata Game of the Yorha edition. Okay, 60% off for $15.99. I get that. Nier Automata is a beloved game, and you want to keep that at $16. Fine. It's too much, man. But then I also look at something like a Fantasia Neo Dimension. Yeah, that game just came out 3 months ago. How many people are really checking that game out? It's only 25% off for $37.49. Put that at 40% off. I think that would make more people check it out. Or these Kingdom Hearts games, man, they're so expensive. Or Nier Replicant, $24 for Nier Replicant. Like, that's way too expensive for a game that came out 4 years ago at this point, and I get it. These are games that, again, I love. I've played literally every single one of these Square Enix games. Of course, these games are fantastic. We're probably gonna play this in winter
it's gonna drop to $9 at minimum, $9.99 or so. That's when we're gonna pick Fantastic. it I up. just think we could do with bigger discounts. Tactics Ogre Reborn, $25. Would like a bigger discount on that. And I can go on and on. But obviously, there's a lot of great stuff here. You know, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, $49 on that. Way And, too you expensive. know, Rebirth is at such a high level that the $49 price tag is still worth it for that game. But Wow, did he really just say that? $50 for better graphics? you know, it would just be nice to see these games get a little bit cheaper. That's all I'm saying, you know what I mean? Cyberpunk 2077 is 60% off for $24. Good deal on that. Definitely a worthwhile game to pick up now. You can get the Ultimate Edition for $42.76. This is a historic low price for the game that has been retained after the spring sale, and it'll be running until March the 27th. Great deal, and yeah, excellent game, and Phantom Liberty is legitimately one of the greatest video game expansions of all time, so definitely worthwhile to check that out. Death Stranding Director's Cut, 50% off for $19.99. Have quite a few friends that are starting up a playthrough on Death Stranding just because they've heard about Death Stranding 2 and all the buzz that game's gotten on PC. Death Stranding 2, unfortunately, won't be coming to PC until, I believe, 2026, so keep that in mind, but $19.99 for the Death Stranding Director's Cut, I still think is a fantastic deal, so definitely pick that up. You know, very compelling game. It's not going to be for everyone, and I get, you know, people had their issues with how the gameplay was structured, but I still think it's an incredibly well-designed game that I would recommend you I buy guys it to just pick for the up and graphics play. For and the music. $19.99, good deal there for the Director's Cut. Star Wars Jedi Survivor is $17.49. That's one of those games that maybe EA, you know, given how bad of a PC release it was, why not discount that even further? Take it down to $9.99. I think a lot of people, like, sometimes I think it would be worthwhile to give a big discount like that, and you saw that with RoboCop Rogue City, where you don't have to keep that game at that price point forever. You could make it shoot back up to $17.49 as a discounted price, but Jedi Survivor, I feel as good of a game as I think it is. The fact is, it was atrocious on PC. Why not drop it down to $9.99 and have some more people check it out on PC? I don't know. Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition, $23.09 on that. What happened to Dying Light Good 1? deal, another one where, you know, $14.99 on Dying Light 2 would be great. Now I'm just asking every developer and publisher to be like, give me your games Look cheaper. how brutal Yeah, this very game is. easy for me to say that, but So bloody, yeah, dude. What Dying the Light fuck? 2 was great. Not as good as Dying Light 1, but still a solid game all around and a worthwhile playthrough Oh for my sure. God. Excited for Dying Light the Beast. I thought Dying Light 2, unfortunately, from a narrative standpoint, kind of got off the rails in the second half, but it is what it is. Couple of free game notes, and we'll round out this video. City Skylines is enjoying a free weekend. Go check that out. And the game itself, 90% off for $2.99. That's a damn good deal for City Skylines, especially with City Skylines. Wait. What? City Skyline, pay for free? What do you mean $2.99? Let's get it though. Let's get it. Is this like a SimCity? I mean, it's free, so. It's not for free. Oh, you can play it for free. But only for 2 days. So you have 2 days to play it, and then it costs something. Well, rip. Go check that out. And the game itself, 90% off for $2.99. That's a damn good deal for City Skylines, especially with City Skylines 2 not being all too great, but check that out. And then Jurassic World Evolution 2 is available absolutely free over on the Epic Game Store. Have a look at that. You know, typically $60, but it is available free over at EGS right now. That is going to do it for me. The Epic Game Store. I don't even know how this works. Wait. Epic Game Store. Do I have like an account or something? Epic Games. I do have an account.
Evolution 2. So it's $60 and now you get it for free? Oh, yo, we got it. Nice. Probably not gonna install it this year. But nice. On the Epic Game Store. Have a look at that. You know, typically $60, but it is available free over at EGS right now. That is gonna do it for me. Again, a lot of great deals available on Steam. Again, I kind of went off the rails on talking about getting games cheaper, but I just think, you know, some of these games, they get down to a price threshold like $15, or, you know, in the Square Enix case, like Nier Automata has been at $16 for so long, and a lot of these other games, Nier Replicant at $24 for so long. Why not get these games a little bit cheaper, just so they would get some more attention and we could have, you know, a newer deal threshold, I guess, so to speak. But that'll do it for me. Let me know all of your thoughts in the comment section down below. As always, guys, thanks for watching, and I will catch you guys in the next one. Peace out. Hey, what's going on, guys? Mush here again. Hope you... Okay. I think I wrap up for today as well. Tomorrow I'm gonna have to... Tomorrow is group therapy. And we donate blood. I'm gonna have to wake up early. It's a little late now, yeah. Time to go to bed, guys. I can't believe we end with Kara and Alice dying. But I do feel, okay, I do feel redeemed because we can just change the story easily. And pretend it never happened. They're just sleeping right now. It's all good. But the way they died and everything it hit me so hard, man. Like, wow, I'm probably gonna have nightmares about it or something. Something stupid. Again, I feel like towards the end, everything goes south. As if everything I did was just wrong. But Kara and Alice dying was the only thing I'm really bad about, like sad about. Anything else can play out as it wants to. I don't really care. I feel sorry for Hank, but he's been suffering for so long. He tried many times and now he did it. Fuck, man. Don't do it, guys. Don't do that shit. Okay? Stay alive so we can play more games. It's all about playing more games. Because there's always gonna be another Steam spring sale and then you can get good games for $1. So, with these words, I shall part. Thank you for hanging out. Wish you a wonderful weekend. We come back tomorrow. Tomorrow is gonna be probably finish Scorn. Sounds like a plan. And yeah, we're gonna do the I'm gonna have to change the chapter for sure. Overwrite that shit. But yeah. Check out YouTube, guys. Check out all the new videos, clips, shorts. Check all the socials. But make sure that you sub on YouTube and give me watch time. It's all about watch time. We have to monetize the channel. Thank you so much for help. And I'm gonna have to record a vlog as well. Yeah, okay. Man, so much stuff to do. See you tomorrow, guys. GG, thank you. Bye.